Hello, hello, hello. Good day, good day, good day. Just eating some cereal. Hmm. And I'm far more awake now. Far more awake. What? For real? I get this, I want to call it fancy, but I'm not sure it is. So it's like a fruit and nut muesli, or fruit muesli. So it's got lots of dry fruit in. Ooh. And I gotta say, as far as cereals go, it's been very nice. What, from muesli and dried fruit? Good morning. Oh my god, the real Kevin Bacon. You're welcome, thank you. So I apparently have kind of like one straggler tree, eh? Fish, where are you? I need... Oh. No, we'll take it, we'll take it. Now, I think... Within regards to cisterns, this is going to be ridiculous. Because what does a Byzantine do on a little fucking island like this for cisterns? I actually, not sure. Not sure. But it shall be fun nonetheless. So yeah, this straggler tree was actually like pretty far away. I don't need a mining can. That is actually really cool. Hey, Strontium. I'm good. How about yourself? Yeah, I'm still in Sweden. Last time I watched you still played SC2, I think. Hey, how are you? Still in Sweden? Yeah, still in Sweden. Having a nice time in Sweden. And thank you so much, by the way. 24 months. Glad to have you back. Yeah, me and my wife were separated and divorcing. Which happened within the last year. But besides that, and even that, I'm doing pretty good, honestly. Could be better, but also could be worse. So I'll take it for what it is, you know? Mate, how the fuck? Where are all my fish, actually, this game? This is bonkers.
Like, I think this game I'm going to want to try and get on the mid pretty fast. On the middle island. That is. And yeah. This literally touching my TC. I definitely care. Kevin is your... You called your cat Kevin? Not saying it's a bad name or anything, it's just... Your cat's called Kevin Bacon. A strong like animal. No need to worry about me, man. No need to worry. Now, I am thinking I want to transport ship pretty soon. Because I'm sort of believing in the idea of getting... Yeah, on this, with maybe like a hippodrome or something, you know? So that's what I'm currently thinking about. Nice bit of fishing going on, I'd say. And yes, we'll actually move over to the middle with a lot of billies, I reckon. Mate, it's so weird. That felt very janky. Right, I kind of would like a nice little spot to put this. Oh, you're emotionally too... How old are you, Desert Ghost? Because maybe it's not an emotionally too weak. You're 30? Most of the time, Intercontinental Aqueduct. Let's have a look. Unfortunately not. Intercontinental Aqueduct, not online. So I'm going to get another scout. Actually, you know what I'll do here? Because I'm pretty sure he's going to try pilgrims for gold, eh? Pretty sure. Like, if I was Katie, I'd definitely do pilgrims for gold. You haven't tried moving on? Oh man. I'm currently in the I've been in the process of moving on for quite some time. Okay, it's a transport ship. And granted, not easy. Oh, that's cool. Oh, that is cool. Okay, okay. We are going to need to... We're going to need to sort this out, I reckon. So I've activated the defense. But I gotta say, I did not quite expect these dudes showing up. So this is definitely going to be trouble, because they have a lot of melee armor.
Έτοιμος. Χωρική, κατάσκοπη. Κατάσκοπη έτοιμη. Ακούω! Εντάξει! Χωρική, ναι. Ακροβολού. Τούτο κατεβάω. Επίσης έτοιμη! Έτοιμο. Χωρική, έλατε κοριάτε. Χωρική, ευθύς. Εντάξει! Κατάσκοπη. Ετοιμάστηκε, τοξότες. Χωρική, τούτο εργάζω. Επίσης. Κατάσκοπη έτοιμη. Επίσης. Κατάσκοπη. Actually, Χωρική, τούτο εργάζω. I don't know wood here, huh? Κατάσκοπη έτοιμη. Αποχωρήσατε. Έτοιμος. Χωρική, έτοιμη. Που με θέλεις. Επίσης έτοιμη. But I am in trouble. Σαγιτάτορε, έτοιμη. Or 100% trouble. Σαγιτάτορε, περιπατή. Ο τοξότης υπακούσετε τα σκελέφη. Σαγιτάτορε, περιπατήτε. Very cool idea Σαγιτάτορε, κινήθητε. by him. Σαγιτάτορε, τόξος έτοιμο. Τοξότη, τούτο πέπρα. Ετοιμάστητε, τοξότες. Έτοιμος να κινηθώ. Πάντες έτοιμοι. Ετοιμάστητε, τοξότες. Υπακούσετε τα... Πού με θέλεις. Τούτον είναι πράτο. Είναι για τούτο πράτο. Σαγιτάτορε, σαγιτάτορε. Yeah, I definitely lost a lot. Not so fun for me. Σαγιτάτορε, περιπατή. Εργασία. Σαγιτάτορε, σαγιτάτορε, περιπατή. He blew me up. Σαγιτάτορε, τούτο πέτραξε. Σαγιτάτορε, το ξέφατε. Κατάσκοπ μεταβάλλω. Σαγιτάτορε, έτοιμη. Κατάσκοπη. Αρχή. Και ελευσώνει. Σαγιτάτορε, κινήθηκε. Ναι. Έτοιμο. Προχωρώ. Σαγιτάτορε, τούτο πράτο. You know what? I actually think I should probably get some locksmith upgrades here fairly early on, and of lumber gathering, which is good. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Εκελεύσεις έρχονται. Εκελεύσεις έρχονται. Σαγιτάτορε, το ξέφτοξότης έτοιμος. I guess the one thing I have to be a bit scared about here is like a horseman switch, you know? That could be a bit scary Mary. Σαγιτάτορε, το ξέφτατε. Κατάσκοπος όντε. Τούτο κατενόησα. Πάντες αποχωρήσατε ομού. Εργασία. Εργασία. Τούτο Σαγιτάτορε, έτοιμο. Σαγιτάτορε, πειθαρχότα σκελές. Σαγιτάτορε, τούτο πράτο. Κελευσόν. Σαγιτάτορε, το ξέφτατε. Σαγιτάτορε, I mean, that's the horsemen are here. The horsemen are here. The horsemen are here. And Benny B, you're dead as a dodo, my friend. Εκελεύσεις έρχονται. Σαγιτάτορε, έτοιμο. Τούτο πέτρακτε. So what? I'm actually going to get textiles because I think I'm going to have to be a little bit crazy here. If I even want a chance, because I can't produce anything without it just immediately dying here. So I tell you what, textiles it is. Χωρική, ώρα να περιπατήσω. Χωρική over. Υπακούσετε τα σαγιτάτορε. Ευθύς. Τούτο εργάζομαι. Σαγιτάτορε, περιπατείτε. Ετοιμάστε, υπακούσετε τα σαγιτάτορε. I'm so dead. Κινήθητε. Ετοιμάστε τα κόσμο και λέξεις. Σαγιτάτορε, υπακούσετε τα These σκελές. are doing really well. Και ελευσόνμε, ετοιμάστητε, τοξότες. Σαγιτάτορε, έτοιμοι. Σαγιτάτορε, υπακούσετε τα σκελές. Ετοιμάστητε, τοξότες. Σαγιτάτορε, That was έτοιμοι. about the best we could hope for, I reckon, in that situation. Σαγιτάτορε, lovely. έτοιμοι. Yeah, I think in mine, in all seriousness, I'm going through the phase I'm going through is kind of like how do I word it? Or how do I express what I'm I guess like a combination of things, like
Definitely like betrayal and definitely like feeling a bit dumb. What else? Like, yeah, definitely a combination of like those things right now. But yeah, I definitely feel like, oh man, Ben, why? Were you the same guy that said this kind of thing a while ago, Barkin? Let's see. It was you. In fact, you said quite a few things that are ridiculous. But yeah, I wish I never got married, honestly. I wish. I was so... Oh, man. That's my big regret. Because I thought I saw signs. But I was like... Nah, Benny, you're overthinking it, mate. You're overthinking it. Like, it won't happen. But also, I'm not sure of like next steps lawyer-wise and stuff. You know, like I'm. Oh, you didn't know I was going through a divorce? Or it's not official, but you know, I've been moved out since November. Things were bad for a good year before I moved out. We got married in late 2023 and have been together since like 2016. So, you know, we were together for 7 years. She proposed to me, which at the time, I know she wanted to get married to feel safer, which is totally fair. We had a child together. But I also kind of felt that she was becoming a bit distant at the same time, so it felt a bit like... But then kind of immediately after, she became more distant, which was... And I was like, what's going on? I wanted to communicate. She didn't. Problems got worse. And I am now where I am. So I personally feel super stupid. Like, I feel super stupid. I can't even necessarily blame her, because, you know, people will do what they do. But I definitely feel dumb. Why do I feel dumb? I feel like I got a bit... Well, I feel like I got very tricked into marriage to then get divorced later on to get half of what I have.
Like, I can't shake that feeling, you know? أمرك. أنا أتحرك. فارس أجل. مستعد كما تشاء. Because it feels very unfair. أصعد على ظهر الحصان. Actually, this is the first time I spoke about my personal situation. مستعد. It feels very unfair that I, like, كشاف. supported this person for... Because for, ما الأوامر؟ I want to say, أمرك. 7 years of this, in total 9-year relationship, whatever. She didn't have a job, كما تشاء. and I supported her through different ventures. It مستعد. feels very unfair to then فارس أمرك. get married and then be like, حاضر. ah, yeah, كما تشاء. كشاف. أصعد على ظهر الحصان. ما الأوامر؟ it feels very unfair. In my head. I don't know if I'm just being clueless. أنصتوا. إن مستعد. أنا أتحرك. ماذا؟ أمرك. كشاف. أنصتوا. كما تشاء. أجل. مرحبا. أصغوا. سأذهب. مستعد. Not getting a prenup. سأنفذ. This is what I mean by feeling stupid. So, ما الأوامر؟ I didn't even think that this happening was an issue, because I was like, ah, maybe she's going through something, you know, أنصتوا. ورائي. انتباه. where it's like سأفعل. a bit of time. I was like, oh, she's really nice, you know, she's my my baby mama. She wouldn't try and fuck me over. أوامرك يا سيد. أنا ذاهب. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. سأنفذ. وصل الكشافة. حسناً. حاضر. بكل تأكيد. إنها أوامر. سأبني. ما الأوامر؟ أمرك. فارس. Hindsight makes us all feel stupid. كشاف. أجل. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ أمرك. فارس. سأنفذ. استعدوا. كشاف. أمرك. ما الأوامر؟ سأنفذ. كشاف. أصعد على ظهر الحصان. فارس. الأوامر قادمة. كما تشاء. هنا أوامر. مستعد. مستعد. أجل. مستعد. But it was also like we're still going to couples therapy. سأذهب. But I am starting to feel that there's no longer بكل تأكيد. a point. And again, I know there's always a point to things, أصعد على ظهر you know? الحصان. ما الأوامر؟ I just feel very... ماذا؟ فارس. أمرك. Like it was very obvious in these in these therapy sessions that it was me trying to fix things and alter, whereas I think for her the ship had already sailed even. أصعد على ظهر الحصان. أمرك. So it felt again like, why have you been why are we even doing this? كشاف. فارس. أنا أتحرك. ما الأوامر؟ أجل. لدي كشاف. أمرك. إنها أوامر. Okay, they went for that one as opposed to this big bundle right next door. I respect it. I respect it. Wait, is this the same guy? أوامرك I think it is, right? الكشافة. أجل. أتحرك الآن. ما هي الأوامر؟ سأذهب. الفارس مستعد. راكبا. الفارس مستعد. أتحرك الآن. ما هي الأوامر؟ أتبع الأوامر. Yeah, this guy's an axe-throwing genius, actually. Whoa! He's got his strat down on this map, lads. But this time, I'm not quite shitting-teen on migration, so
Who knows? Maybe we can get ourselves out of this one. ما هي الأوامر؟ Maybe. بالطبع. الفارس أسرعوا. وصل الكشافة. شدوا أقواتكم أيها الرومان. ما هي الأوامر؟ أيها الرومان استعدوا. أوامرك يا سيدي. In hindsight, do you think you could have seen it coming? Or was it all very sudden? Hindsight, obviously a beautiful, beautiful thing. And that's kind of why I still live in Sweden, yeah. That's also part of my issue. Like, now I've got a kid in Sweden. He is my sole reason for staying in Sweden. سأركب. الأعداء قريبون. بالطبع. أوامرك يا سيدي. أتبع الأوامر. But yeah, I definitely saw signs. وصل الكشافة. And at the same time, I was like, فارس مستعد. أسرعوا. I'm literally looking for something that, ما حدث؟ you know, probably isn't even there, أفعل ذلك بالفعل. is what I thought to myself. الفارس مستعد بالطبع. الميليشيا. لدي مهمة. I really like Sweden. It's just, it does take, أتحرك الآن. أوامرك يا أعبد. جاهز. أعد. انتبهوا. takes a lot of the wind out the sails. استعد أيها الرجال. انتبهوا. يا قوم سأفعل. الآن الأوامر. هيا لنذهب. يا قوم حضرت الأوامر. انتبهوا. كونوا متابعين. Give me your sheep, son. أيها الرجال. Red pill? الآن أنصتوا إلى الأوامر. Actually, one of the, استعد. هيا أسرعوا. أعدوا أنفسكم. قضي الأمر. so, هيا لنذهب. I don't think that's my scenario, the red pill thing. I don't. أعدوا أنفسكم. But when I first broke up, or started separating, oh my god, that's a lot. أيها الكشافة مستعدون. لدينا مهمة؟ I was at the park with my boy, and this man overheard me speaking English, الآن انتبهوا. and he was talking about that. ما حاجتك؟ And I was like, this is, أيها الرجال. but he was very much going through a, like, I've been betrayed phase. I could be stuck in Denmark, that's absolutely right, actually. أعطني الأوامر. الفرسان مستعدون. أجل. مرحبا. نحن على So overall, I think I've got to be a little bit happy. الآن الفرسان مستعدون. So I think this is going to be for men at arms. أيها الرومان استعدوا. شدوا أقواتكم أيها الرومان. أيها الرومان. حان الوقت. أيها الرومان. حان الوقت. Where are all my fish? كونوا متاهبين. الآن الكشافة أيها الرومان. استعدوا. شدوا أقواتكم أيها الرومان. وصل الكشافة. أيها الرومان. أفعل ذلك بالجاهز. الآلات مجهز. شدوا أقواتكم أيها الرومان. جهزوا. تحركوا يا نحن. كونوا متاهبين. وقت المزيد. أيها الرومان. استعد. أمرك سيد. أيها الرومان. استعدوا. كونوا متاهبين. So he's got more barracks over that way, which is what's going to cause me all these issues. أيها الرومان. سيروا إلى الأمام. And +1, I'm dead. This guy is a master. أحدهم يطلق علينا. أيها الرومان قضي الأمر. كونوا متاهبين. استعدوا. مستعدون. شدوا أقوى. هيا أسرعوا. أعدوا أنفسكم إلى المعركة. اتبعوا الأوامر. أيها الرومان. هيا أسرعوا. سأفعل. كونوا متاهبين. تقدموا يا أجل. أيها الرومان. نحن نهجم. شدوا أقواتكم. أركب. القوس أركب. اسقطوا الأجل. كونوا متاهبين. الرمي. أنا جاهزون. أعطني أمرا. اسقط. سأنفذ. تحركوا. أيها الرمي. هيا. أرجل جاهز. ما هي الأوامر؟ اصطفوا إلى الأمام الآن. الرماة. اسقطوا حالا. اصطفوا. أسمع. كما تشاء. اسقطوا الآن. الرماة لازم. أصبوا.
سأفعل. لنذهب. القرويون استعدوا جميعا. أنصتوا سأفعل. اسكتوا الآن. سأنفذ. تحركوا الرماة إلى الأمام الآن. أيها الرماة استعدوا. أيها الرماة إني أضع التصفير. شدوا انتبهوا. لنذهب. I don't think I can random on this map. Single life is great. I've been a bachelor for years. I don't think mine cheated. She just loved to argue, scream, and yell. Yeah, I don't think... I'm fairly close to 100% sure that mine didn't cheat either. Oh my god, it's raining cats and dogs. Hold on, let me grab some water. Hello, Vortex. Hello, look. But no, we've had some fairly... funny, thank you. I've had some fairly funny, like, eye-opening, like, moments, and it's been kind of cool in the couples counseling, because it is very obvious when me and Alice speak that she then, like, questions Alice's, like, thought process quite a bit. And when we first started going, it was also very obvious that Alice was a bit surprised that the therapist was more understanding of my side of things, which has been very much a kind of like reoccurring theme throughout the couples therapy. Oh. Did I bug it? Oh, there we go. Nice. Like just a few weeks ago, this was a completely true story, by the way. In fact, this is kind of like therapy for me a little bit. Obviously a little bit of an echo chamber, just because I guess you guys mainly side with me, but so my partner, they live like on a bus trip like 25 minutes away, by driving say like 15-18 minutes. So I Thank you, McBlues. So one thing is this We side with our favorite AOE4 streamer OFC. Thank you very much. So, completely true story, by the way. Like I'm completely true story. So this is why we've been separated, and we've wanted to remain on good terms. Like that's been the main thing. You know, we've got a child. For me, or for us, we were very much in the same boat, that we make this as nice for our boy Aster as possible. And that was cool. So they went to pick me up at the bus stop, because if I was then walking to the house, it might take like 10 minutes, so they came and picked me up. Very nice. And when they pulled up, granted I was waiting at the bus stop for like 10 minutes, and drive-wise it literally takes like 2 or 3 minutes to get there. So they were late, and I didn't mind. Yeah, Aster comes over literally every week.
That's why I can't play on Sundays or Mondays. Escolto. Si. And I was visiting also every week. Usually on like a Thursday or a Friday. Bene. Parat. Cavallo. So they arrived, and Sala. Bene. I did send a text like, hey, Exploro. Vado. just letting you guys know I'm here. Parat. Chierte. They arrived, they pulled over, Escolto. and I was about to get into the front seat. Didn't yet get my hand on the door, Cavallo. but then I saw Asta in the window, and Mendes. Si. he was in the back seat, and he was going. So I quickly whipped around. There was no other cars, by the way. No other cars, and this is just like literally Si. a parking area. Vado. And as soon as I got in, Escolto. Alice was grumpy as fuck. Exploro. And Escolto. and then for the rest of the evening, barely said a word to me, you know? And if I said anything, it was just grumpy as fuck. Escolto. Being short, being rude, and I was just like, Exploro. Vado. okay. Parat. And initially, I thought, Mendes. oh my god, what have I done? Like, this is really weird. Like, as Exploro. Cavallo. you know, I had no idea. Mendes. So Escolto. I brought this up in the couples counselling because when she's like that, I can't talk to her. Si. Like, Si. you know, it's like a shutter comes down and it's just, Bene. fuck, I'm gonna get silent treatment for days kind of thing. Vado. And in the couples therapy, I brought this up, like this moment where it's like, I don't feel so good when I come visit my boy, which really sucks, because I want to come over and have a really nice time and be with him, but I often feel that Attention. Escolto. Alice will be in a bad mood Bene. when I'm there. And, you know, relationship-wise, like Ici Vatos. I wasn't the one saying I Si volé. want it ended or anything, Oh yeah. so it's Oh yeah. kind of weird, and I'm Mendes. not doing anything out of sorts. Respect. And then, you know, the therapist is like, oh, Alice, do you feel this? And she's like, yeah, Obéissance. Cavallo like ici. he wasted time Kate Mendes. getting in the back seat, and it really annoyed me. And my therapist is like, why did it annoy you? Caval Parat. Comprendo. And then Si. her reason is like, I know it shouldn't, but just things really irritate me and blah 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 blah. It happens so often. Si. And I can already feel that my therapist is a bit like, Kate Mendes. okay. Sito. And Kate Mendes. then it's like, because yeah, when this happens, and then he acts like a victim afterwards. And my therapist was like, how does he act like a victim? Like he acts like he's walking on eggshells a bit. Like if he makes a mistake, then you know it's my fault. Caval Parat. Ici Angulo. Kate Mendes. Which I thought the whole thing was pretty funny. But it was also very nice that my therapist was then like, Cavallo ici. well, do you not see that if these little moments do cause you to act out, it would, Angulo. you know, to which, you know, she didn't. She was just oblivious to it. But Mendes. yeah, like completely true. Kate Mendes. So it's been quite cathartic in a way. Caval Parat. Cavallo ici. Oh, mate. Si. Comprendo. It's one of those things where while I didn't want it to end, and this is why I feel dumb about the whole thing, you know, because I feel so dumb about the whole thing, so fucking stupid. Respect. Caval. La bourse Pérance. Si sommes. Si sommes. Qued. Si. Kun Grancourt. Qued labour. Vado labourar. We're going for a Big Benny special here. Sono la cause. Si voleis. Caval Parat.
Qued. Mais. Tuts audite. Commandes. Escolte. Cursor obedience. Si. Cum grand cours. Caval parade. And for the longest time in this couples therapy, it very much felt like Si. Oh yeah. it was me being the one that wanted to go like, all right, in the future, if I notice you're in a bad mood, I'll quote unquote care less, but not because like just to not affect you as much, you know, even if you're being a grump. Like it was zero accountability. Do you feel like maybe you were emotionally abused toward the end of the relationship? Oh, 100%. 100%. I said so. Qued la bouche. Parate arquère. Préparate arquère. Arco par. Moment ici arquère. Where's my scout? Uh-huh. Préparate arquère. Tuts audite. Moment ici arquère. So I'm going to get +1 fairly soon, which is going to be nice. And we'll heal up this tower. Parate arquère. Bonne la bouche. So I don't want this to turn into like men, women, yada yada yada. That's not what I want. This is me just venting some of my Parate arquère. Arquère. frustration, if you will. Parate arquère. Deusei. In avant arquère. Moment. Bene, bene. Now, if I do get enough, Yekte seguita. Sagita. Preparate. In avant arquère. Preparate arquère. Parate arquère. archers that is, we should be alright, regardless. In avant. Should. Ambula. Because men aren't so... Moment ici arquère. Oye. Si. Cours. Moment ici arquère. Parate arquère. In avant arquère. Preparate arquère. Thank you, farm man. Arquère. Yeah, I like as days go by and days go on, I am feeling better and better. Prenez sunt ici. Preparate arquère. Mandes qued. Parate. It's just weird that, you know, somebody I was Moment ici arquère. so close to, it ended like this when it really didn't have to. Moment ici arquère. Like it really didn't have to. Ambula. Parate arquère. Commande. Nintendo. Arquère. Moment. Parate arquère. Arco parate. Prépare. Audience. Parate arquère. Nintendo. Ambulo. Parate. Oye. Obedio. Bene, bene. Préparate arquère. Arquère. In avant. Course. Moment ici. Obedio. Parate. Préparate arquère. Moment. Course le rêve. Bene, bene. Obedio. Préparate. Auditeur. Véniès. So Ambulance. until about like the last few weeks, I always thought there was potential to get it resolved, yeah. Escolte bene. Now I have kind of lost that. Servientes. Moment ici arquère. Instrument para. Because it has become very apparent that she doesn't want it resolved, and Bene, bene. it does feel like, and this is part of me feeling stupid, it very much feels like she wants a divorce so she can have money and feel safe. Parate arquère. Parate ambula. Préparate arquère. In avant arquère. Moment bade arquère. Moment. Bagisha, they become, Bade arquère. they are much better if like you're an age ahead or the higher age you get. Like if you put Bagisha against these, they just, you know, use 5 per volley. In avant. Bade arquère. Préparate ambula. Parate Nintendo. Moment audience. In avant arquère. Moment. Préparate arquère. Was this the same guy, by the way?
Maybe she did me a favor by ending it? Yeah, I mean... very potentially did me a favor by ending it. Not the same guy. Okay, okay. Because, yeah, my whole thought process going through it, like, you know, I moved to Sweden, have a child here. Like, I didn't want it to end. But also... like, she... when we got married, she had a friend that just divorced, like, pretty much her only friend. Not gonna look too deep into, like, butterfly effect kind of thing. But she just... it really felt like she just became bitter all of a sudden. And there wasn't really much I could do about it. It's... so I guess that's the main thing that makes me sad. I felt it was all very preventable, but it happened. It happened. And I guess I can look back and be like, you know what, Ben? I think you handled a lot of it very reasonably, and you did really try and work on it. So in that respect, I don't have, like, regrets kind of thing. Because, yeah, like I say, things got... when we were living together, things got really fucking annoying, actually. Because, like I say, me getting into a different side of the car could literally cause, like, silent treatment / being snappy and rude to me for, like, days. Like, that kind of thing. And you could be like, it must be something else. Oh, Rust Mirror. Sick. Yeah, it was weird. It was really fucking weird. Like, I'm not gonna lie. You've been there? Oh, sick. So being in the therapy and it just being kind of, like, clarified that... Тихо. oh, nice. Juicy. It just being clarified, like... fucking juicy. Like it was... Good luck. Have fun. And I'm gonna say this. I know certain people have ticked me off. Наказе, сон. Куда? Like I do. Наказе, сон. Готов есть. Число? Готов есть. Слушаем. And it could be like very tiny things that tick me off more than, say, if somebody that I liked. Противник есть. So I think it's one of those things where we just grew apart. Что? Позоротай есть. Готово есть. А? Готов есть. А? Наказе, Бондан? Жду. Ага. Жду. Иду. Люди! А? Поревник есть. Скачок. Тихо. Dude, yeah, I also explained, like, this silent treatment helps nobody. Позоротай есть. Что? Ладно, есть. Исполн. Куда? I'm not Часов. giving you silent treatment. I'm like, yeah, you are. Готов есть. Добро есть. Like, what happened? Жду. Поревник есть. So what's the next step? This will go through a court? No, I don't think it's a court thing. It's more like
settling, Наказе because I Число. like before we got married, it was like Слушайте. Часа? Да. how to phrase it. Ooh, that looks Поревник so есть. nice. Да. Наказе солнце. А? Готов есть. It was one of those things where, Наказе Бонтон? hold on, I'm just making sure Да. I'm doing stuff correctly still. Породиной. That looks есть. like it's going to be a lot of Ида. gold there. 29! Наказе Бонтон. Слушаем. When we did get married, I was like, you know, I Поревник есть. do want to say that Тихо. whatever I had before we got together, that stays mine. Разведчик. Yeah, she proposed to me, and then very instantly after, it was not good. Есть. Ага. Слушайте. А? Very instantly after. Наказе Бонтон. Исполняем. Готов есть. Готов. Готов есть. Да. Что? Поревник есть. Man, I'm getting so much. Oh my god, that is so Готов good. есть. Часов. Поревник есть. Идан. Скачан. Наказе Бонтон. Yeah, ideally, I don't want to do lawyers. Like, if I can. Like, financially, I'm not the best off at the moment, but if it can get to a situation where it's just like. Наказе Бонтон. Иду. Because we have a kid, that's the thing. I don't want to mess things up in that regard. Исполняем. Вот хорошо. And while it would definitely. Идан. Да. Please get an attorney. Наказе Бонтон. With what money? Ага. Наказе солнце. Готов есть. Добро есть. Слушайте. Поревнись, а? Прямо. Хорошо. Всадник. А? Люди. Готовы? Видим. Рублен. Готов. Да. Разведчик. Хорошо. Исполняю. Okay. Да. Он за рукой есть. Готов. Слушайте. Зачем? Задание. Он за рукой. Идан. Наказе солнце. Наказе Бонтон. Добро. Часа. Готов. А? Добро есть. Поревник есть. Слушайте. Что? Готов. Наказ. Поревник есть. Скачок. Что? Готов есть. Сбираем. Да. Готов. Позорота есть. Часа. Наказе Бонтон. Готовы, есть мы? Поревник есть. Добро. Что? Готов есть. Идан. Наказе Бонтон. Опасно есть. Позорота есть. Да. Готов есть. Позорота есть. But yeah, guys and girls, speaking of money, all subs and donations and stuff help so much. So thank you, thank you, thank you. I really do appreciate it, more than you guys know. So he's got a group of hunters here for me. Позоротай готов. Наказе будут. Какови наказе? I do have a good bunch of На- lilies, which is nice. I'm actually surprised they lasted so long. I'm basically on his side of the map here. When I say basically, I am on his side of the map here. Какови наказе? Средств мне. Поревник готова есть. Слушайте наказ. И тебе поздорову. Готовы. Люди. Двигаемся. Позоротай готов есть. Позарата. Люди, здесь. Ждите наказа. Слушайте. Слушай, сделаю.
наказ. Наказом следую. Слушайте. Сделано добро есть. Ворон, блин, стоит. Слушайте, бой. Какові наказ? Повинуюся! Что есть? Возротай. Какови наказы. Чего делайте надо? Люди ждут наказы. Лозер, напрежь поскору. Слушайте. Идти надобно. Приуготовляйтесь все. Возротай, готовись. Возротай. Двигай. Приуготовляйтесь все. Готови есть мы. Ладно есть. Ладно есть. Царевницы, готовись. Возротай. Идите в путь. Возротай. Садитесь на коней. Возротай, готовись. Следую приказам. Сделай. Готов работать. Готови есть мы. Collecting his sheep. Готови есть мы. Or his deer even. So we've got more than enough gold here to age up. Направляюсь. Which is kind of cool. Какови наказы суть? Возротай. Yeah, she started working towards the end of the relationship. Готов. Царевник, двигаюсь. Какови на царевник. Возротать, сказать. Возротай. Возротай. Идите в путь. Слушайте наказ. Наступаем. Слушайте всекупно. Слушайте наказ. Ладно есть. Царевник готов есть. Ждите наказа. Приуготовляйтесь все. Ты сделаешь? Возротай, готовись. Возротай. Садитесь на коней. Возротай, готовись. Pretty alright. I mean, I Готови есть мы. paid for everything for us. Возротай. Садитесь на... Сделаю. Возротай. Ooh, 2 TC. Слушайте. That is Без interesting. сомнения. Слушайте. Слушайте. Hello, Waggy. Наказом след. Дійте наказа! Работа. Слушайте, воины. How much does his give him? So yeah, he's got way less trees here. He's awesome. Да не празднуйте, надо направляться. Жду приказаний. Oh, Waggy, you'd have loved this conversation today. Been talking a lot about divorce and separation. Построено крепко есть. Трудитесь, надо. Что накажете? Куда направляться? И уготовляйтесь. Наказ есть. Стреляют! И слушайте наказ, Oh, no, nothing bad. Слушайте все. На лесу вас может люди. Идите скоро. Воины! Наказ есть. И уготовляйтесь. Наказ новый есть, воины. Что накажете? Слушайте наказ, Oh wait, I don't actually want that. воины! Наказ есть. Me too, Waggy, me too. Что накажете? Я построюсь. Ожидайте! Что накажете? Ожидаю наказа. Сие есть долг. Направляйте, куда наказ есть! So he's doing well. He doesn't really know what's going on. For him, we've kind of let him feel like he's got 2 homes, which I think is the nicest way for us to go about it. Слушайте, путь. Слушайте, Максим. Дело готов, повинно. Часов велите? Сейчас. Слушайте, на готов. Часоход готов. Стремлюсь к добродетели. Слушайте все. Ожидайте наказ. So I definitely want to get like these things here. Ожидаем наказ. Повинуются. Что наказ? Наказ
Наказ повинуйся наказу. Готов повинуть. Стремлюсь к добродетели. Куда? Готов повинуть. Готов повинуть. Надейтесь на нас. В ряду стоим. Наказывайте. Готов. Слушайте наказ мой. They're from the Kremlin. My Kremlin gremlins. Слушайте все. Слушайте, воины. Слушайте наказ. Слушайте все. Слушайте все. Наказывайте. Наказ слушайте. Слушайте все и дел. Слушайте вот туда. Слушайте наказ. Слушаюся. Слушайте. Слушайте, воины. Слушаюся. Слушайте. Надобно есть. Слушайте. Направляйтесь в путь, воины. Наказ слушайте. Ожидаем наказа. Слушайте, воины. Иду стать. Наказ слушайте. Идем. Надобно идти нам. Ожидаем наказа. Одевай! Надобно есть. В ряду стоим. Противный приз стоит! Ожидаем наказ сейчас. Люди, приготовься! Направляйтесь в путь, воины. Туда. Вижу ворога! Луч надобно есть. Слушайте на уразуметь. Got a lot. В ряду готовы. Слушайте путь. Наступаем. Пусто. Ожидаем наказ. Слушайте. Садитесь. Наступаем. Ожидать лучника. В ряду. Люди, приготовься! Напряг! Лучницы коней! Напряг! Лучницы! Седлайте коней! Тут наступаем! Лучницы коней! Слушайте на В ряду стоим! В ряду стоим! Готовые! Ожидаем! Слушаемся! Лучницы сейчас! Ожидаем! Лучницы коней! Напряг! Лучницы коней готовы! Слушайте все! So I mean, I definitely took Луч готовы! way too much damage here. Oh my god, what the fuck? Наказы слушай! Наказывайте. Way too much damage here. Луч! Слушайте его! Что накажете? Часов. Слушайте наказ мой! Слушайте! Слушайте наказ! Готов, если потрудитесь. Слушайте, воины! Слушайте наказ мой! Слушайте! I'm doing good, look. How about you? Луч! Слушайте! Ожидаем наказа! Да! Now, food accumulator is definitely getting up there. Looks like he wants to make walls as well. Часов велите. Слушайте! Да! Слушайте! Напряг! Надо мне! Часов велите. Как на... Слушайте наказ! Слушайте наказ мой! В ряду стоим! Слушайте, братья! Слушайте! Слушайте! Наказывайте! Готовые! Now, these guys deal a lot of damage when they have the monk support. Лучницы коней готовы! Ожидаем наказа! Лучницы готовы! Да! Луч! Ожидаем наказа! Люди, приуготовляйтесь! Слушайте все. Слушайте, воин! Слушайте на... Трудитесь. Слушайте. Идем. Надо подойти. Слушайте! В ряду сейчас! В ряду стоит! Направляйтесь в путь, воини! Готовы, разумеется! Лучник повинуются!
Путь! Отступаем! Сейчас! Повелевайте! Уразумел! Слушаемся! Приду стоим! Is that a scout? That's a knight. Наказ слушайте, надо бы находить. Время слушайте лучше, понял. Повель, слушайте, путь! Слушайте наказ. Повинуйся. Я готов. Повинуюсь. Каков приказ? Туда. We do have potential that I could trade some of this for stone, which I'm really tempted to do actually. Слушайте, воин. Готовы мы. But I also would love to get a an age up. Туда. And I'm not sure which one I should give priority to yet. Maybe the age up. Ожидаем нас сейчас. Слушайте на путь. Трудницы надо внесуть. Слушайте, Куда? слушайте все. Слушайте. Часов готовые мы. Отступаем. Пупно. Наказ слушайте надобно. Лучницы конника. Уразумел. Приду стоим. Лучницы. Наказывайте. Лучник. Ожидаем. Готовые мы. Ожидаем. Отступаем. Направляем. Трудницы. Слушайте все. Надобно в путь идти. Приду в путь. Внемлите. Лучницы конника. Огонь, вокруг! Слушайте, воины. Пошли есть. Наказ. Слушайте наказ. Наказы 5 готовы. Повинуюсь. Лучниц уразумел. Слушайте все. Приду стоим. Слушайте. Слушайте. Слушайте все. Напряг. Готовые мы. Приду стоим. Слушайте, вот, слушайте наказ. Люди, приготовьтесь. Ожидаем наказа. Лучниц. Путь прида. Ожидаем наказа. That's a lot of towers he's got, eh? Лучниц. Приду стоим. Ожидаем. Трудитесь. Лучницы кони. Направляйтесь в путь, воины. Туда. Слушайте наказ. Ожидаем. Лучницы кони. Люди. Приду стоим. Готов. Приду стоим. Ожидаем наказ. Уразумел. Готовые мы. Напряг. И лучницы кони. Слушаются. So yeah, I'm completely idled out, but we're also doing work over here, so it's like mutually assured destruction. In a way. What's 117 in Sweden? Is that something special? Люди, труд сделано будет. Приготовляйтесь. Люди, как прикажете. Слушайте все. Готовы есть, потрудитесь. Ожидаем сейчас! Ты что хочешь? Слушай, да. Слушайте. Уразумел. Лучниц наступаем! Купно! Садитесь, готовы, напряг! Лучницы! A healthcare thing, okay. Cool. Туда! Ожидаем! Слушаемся! Лучницы кони! Напряг! Эти беспощадные!
perfect. Shit. Knights aren't really working here. Сейчас! Слушаюся! Готовые! Напрямик! So we killed one of his TCs, kind of cool. We still got a bunch of like 1k passive gold income. Obviously my eco got fucked. So I'm just going to keep trying to trade as efficiently as I can. Слушайте все. Move the way out of here. Сейчас! Лучник, слушаюся! Предуста напрямик! Лучницы коней напрямик! Наступаем путно! Ожидаем... Разрушаем меня! Готовы, если... Наступаем путно! Лучник напрямик! Слушайте все. Лучницы коней напрямик! Ожидаем наказа! Лучницы коней напрямик! Слушать луч, наказ снова есть войны! That does make me think that he is maybe struggling a tiny bit. Готов есть! Ожидайте наказа, бездельник! Слушайте все! Все приготовься! So I got a bunch of homies coming. Готовые! Ожидайте наказа, бездельники! Лучник, да! Huzzah. Да! Повинуются! Двигайся надо. So now like some of my hunting cabins, 30 gold a minute, 18, what's that, only 18, 39. Потрудиться. Наказ слушайте надо. 4. Let's do it. Let's do it. Часовой сейчас! Готов! What can possibly go wrong if we go 4 TC, lads? Oh my god. This map is just an adventure. In every sense of the word. Дайте мне работу. Часов наказывайте! Готов повиноваться, если... Повелевайте! Приготовляйте вещай направо! Поспешите, ревностные! Войны! Наказано идти! Оружие готово есть! Бежите! Вещать заряжено есть! Велено прийти напрямик! Наказ слушайте. Слушайте наказ, идем! Okay, I got a question. Are you ready, team? Who do you guys actually think is ahead on workers right now? Наказ снова идем! Наказ снова идем! Берите снаряжение! Идти приказано! Слушайте. Definitely a bonkers game. Дайте мне работу. Слушайте наказ, воин! Uh-huh. Я готов. Слушай. Кого изволите стрелять? Стройно крепко и... Слушайте наказ мой. Слушайте. Приготовляйте вещай направь! Дагу! Слушайте. Вещай заряжено есть! Слушайте. Ожидаем наказ. Ожидайте наказ! Войны! Слушайте наказ. Лучник конный готов. Наказывай. Готовы! Часовые. Куда? Наказ слушайте надо! Степур. Слушайте все! Лучницы кони. Oh, hello. В ряду стоим. Готовые мы. В ряду стоим. Наказ. Слушайте, воин.
That's a lot of militia. How many tickets do I have? 5 left. Oh, he's got horse archers now too. Cool. So he's got horse archers. We have horse archers. And we all have horse archers. So I do want to get more farms here for sure. And you know what? Given that I do actually have a lot of upgrades, I'll just go regular horsemen too. Or knights. I'm not sure yet. Слушайте все. Надо в путь идти. Ряду стоит. Садитесь на коня. Nice, nice. Лучницы кони! Наказ служить. Ожидаем наказа! Лучницы конь! Лучницы конь! Наказ служить! Иди, трудницы, надо. Слушайте все. Сие построю Ряду повинуюсь. Готовы, каков приказ? Готов. Слушайте наказ. Построено. Слушайте. Слушайте все. Начинать. Ожидайте. Приказ есть. Наказ слушайте надо. I don't know why I do this to myself. I make games so hard, but I also have a lot of fun. Слушайте, воины. Okay, I just answered my own question. Накажете? Слушать. Слушайте все. Сделано будет. Братья, приказ снова. Наказ слушайте надо. Идем. Why not mass monk? I am massing monks. As much as I can. Время действовать. Иди, слушайте все. Сие построю. Okay, we're starting to get like a real good farm setup here, which is cool. I think what also might be the best against this would be crossbows, but we're going for full mounted boys. Люди приготовьтесь. Now, because we have the monks, we should technically be dealing a lot more damage here, like a lot more. Because these are 10 plus 2, and they're 10 plus 5. And it gives us armor. Слушайте. Everybody was. Надо. Я построю сие. I don't think he's not that poor. Направляйтесь в путь, воины. Придут, уразумел. Повинуюсь. Ожидаем наказа. Готовые. Лучницы кони. Напряг. Придут. Одевайся. Готовые. Лучник конный готов. Ожидаем наказа. Наказ. Готово есть. Сейчас начну делать их. Дайте мне Наказ. Исполнено будет. Не уготовляйте. Слушайте все. Приготовляйтесь, идем. Слушайте все. Сейчас время действовать. Ватницы, на коней, повинувы. Слушайте, рад я. Слушайте все, как прикажете. Ватницы смели и готовятся. Наверевайте. И латниц, я держу позицию. Ватницы наказ ожидают. Ватницы, на коней,
Oh, I'm getting to the cap. Okay. Готов повиновать. Выступайте доблестно, воине. Обряд ворога. Лучи латницы. Слушайте, ветеран принесла я. Готовы. Сейчас. Лучницы, кони готовы. Слушайте все. Слушайте все. Готовы. Повинуются. И латницы готовы. Латницы смели и готовы. Слушайте. Слушай, да. Як приказ. Латницы, на коней садитесь. Готовы. Слушаю. This is such a Rust game. Holy fuck. Таков наказ есть. И латницы служите ратницы. Приготовляйтесь на кап. Иду, повинуюсь. Латницы. Is he starting to get monks as well now? Or? Yeah. Латницы, на коне. Видит люди. Actually, I don't know if he went Abbey of Trinity or not, huh? Лучницы, наказ слушайте. Слушайте все. Приду с вами. Лучницы, кони готовятся. Ожидаем заказа. Лучницы, седлайте I wonder why I'm not trading so well, comparatively. Готовы есть. Будете надобны. наказ слушайте. Слушайте все. Готовы мы. Готов повиновать. Часов готов повиновать. Повинуюсь. Ожидаем наказ. Слушайте все. Новые наказы. Внемлите. Ожидайте наказы. Труд искусен. Немлите, воины. Слушайте все. Сейчас наказ. Наказ. Повинуюсь. Oh yeah, this upgrade here. So big. 100 extra health on your monks. Just like that. Действовать. Читайте молитву. Идем на брань. Честь в повиновении есть. Наше дело правое есть. Наказы новые суть. Получим наказ сейчас. Напред. Не бойтесь. Ватники на брань устремляются. Напред. Не бойтесь. Землите, воины. Наказы новые суть. Ватники слушают. Винуюсь, не приказ. I actually wonder what third landmark he went. Did he go Abbey? Because I haven't seen his high trade house at all. Получим наказ сейчас, воины. Can't be Abbey, can it? Наказы слух. Can Наказ it? так. Лучники исполняют. Oh, there's another TC. I wonder if it's blue TC. Слушают наказ. Ватники готовы. Наше дело исполнено будет. Получим наказ сейчас, воины. Немлите, воины. Наказ. Немлите, ожидайте наказы. Наказы новые суть. Люди готовы. Немлите, воины. Ватники слушают. Either way, we're stopping income over here, which is good. Получим наказ сейчас. Напрячь на ворога, воины. Слушайте все. Новый наказ. Немлите, воины. Наказы новые. Наказывает. Слушайте все. Сейчас наказывают. Наше дело правое есть. Повинуюсь. So our warrior monks now have 365, and we get biology on them as well, which is amazing. Well, knights are big boys. Just having fun over there. Hello! Yeah, just a handful of knights now can do the job. Because with the buff they get 9 armor.
Наказываю. Буду радовать с вами. Латники на броню. Честь, повиновение. Латники готовы. Обрез латники готовы. I can't believe they're still alive over there, actually. That's amazing. Наше дело покоряющая воля. Получим наказ. Покоряющая воля. Внемлите, воины. Обрез. Мыслите о части. Наказ. Братья, внемлите. Oh, GG. Латники. Fun game! Наказ. Fun game! Biology does work on monks, yeah. They get up to like 444 health if you get all the upgrades, which is pretty insane considering they cost 20 food, 100 gold. Like, pretty damn insane. Hello, hello, Alex DJ, 50 months. Thank you, thank you. That's good. Under pressure, pushing down on me, pushing down on you. I use, I think it's F2 manually or F3 by default. You guys are so helpful to each other. You guys are so helpful. I'm for weeks. An order game? You got it, stud. Is there anything you want to see specifically, like 2TC, or just the best I can do at the time? Ooh.
Whatever I want? Okay, okay. You want to see me win? I'll tell you what. Dry Arabia. Pretty much the best map in the pool. No. Oh, Vilgraf. Fuck yeah. Hold on, hold on. Good call. Good call. Thank you, sir. So let's have a look. So 2 TC. So I did get really low, but we did damage, but then 3 TC overtook him. And then he never got back up above 60. Abba. You have fun, wagga wagga wagga. Wagga wagga wagga. Ja, ja. Ready. Ready. Waggy, look at you. You're so professional. Počka, adesso. So professional. Can't get over it. My little Waggy. All grown up now. Was? Behari. Yo. Big girl job. I know. Freaking cool. Ritari. Ja. Počka, So, Order of the Dragon. I'll do some like talking as well. What are their strengths, weaknesses? So they obviously have less workers because their workers are bigger and better. adesso. Not that much better, but you know it kind of standards out a little bit. They have more health and what have you. But it means that you're fairly robust. You'll have less units, which means harassing can be a little bit more tricky in general, because if you do like a 5-night raid with another civ, Ritari. that's like a 2-night raid with these guys, and losing those 2 is Ready. real sad. Ready. Real sad. Was. Počka, So you have to be very careful with the units that you have, Ready. Rita. and you also have these like timings. Yo. Počka, So the Burger, their H3 landmark, really cool. Behari. Ja, ja. I actually really like the Burger for Order. Hurrain. Hurrain. I didn't find a deer pack on my little journey here, but I also think I'll go 2 TC. Ready. I'm also thinking about, because very often I'll kind of rely on infantry and crossbows, but I think against Abbasid this game I might try Behari. archers, because they have the sick range armor against Abbasid. Behari. Visto. So we do have a deer pack there actually. Go. Zihejse. Počka, Visto. Dorfman. Igagi. Signore. Ready. Merke. Also with the drop-off button, Ritari. it's kind of similar to how the market rally works. Like let's say I grab this guy and I do drop off and then shift click here. It won't do anything. But if you just press right click here and then drop off, it will then go onto it. Počka, Hurrain. So it's Ready. in my head a little bit weird, but shift has always been kind of backwards in this game. Behari. Yo. Now that's obviously quite close, so it could be quite nice for a second TC. Počka, Rita. Ritari. Yo. Behari. So yeah, the drop off button, Počka, utilize it like that. You don't need to complicate things, Ritari. and that will make it a lot easier for yourself. It's just like the TC actually. You know when you're like, you've got a dude here and you're like, and then you go inside, you're like, oh yeah. Behari. Ja. Can make life a lot easier for yourself. Now, there's going to be a deer pack over here, but also a boar over here, which I have to think about. Dorfman. Ready. Ready. Rita. Ready. Because depending on how close they are, Počka. they are so close. So, I mean, I am now thinking about that as my location where I want to be. Ideal. Ja.
And as this is getting closer and closer and closer. Ooh. Komm ich! Ja, das da. Reiti zum Gewerk. Ja, Behari hier. Ja, Inti? So he's gone military wing. Ja, ja. Now, he sort of was heading down in this direction, but I'm sort of expecting him to go to my base. Okay, no. He might have been heading to my gold, actually. That might be one work dead. Yeah, not bad. Ich seh, ja. Interesting. I think the initial sense there was to get close to my gold, like head to my gold. I don't know if it was to some giga foresight to go over in that direction. If it was, then he's a god. Reitial. Very interesting. Ich werd das Uhr. Wir ja, dort man allzubald. Dort man sieht alle. Wir dürfen man erwarten geheilt. So I want to check his gold. Okay. Upgrades. So they don't need a blacksmith for rams, but a blacksmith for upgrades. Yes, thank you, they say. Bedarf ist Reliche Botschaft. Itari Reiti. Die Hoheit. Ja? Du bedarfst besser. Reliche Botschaft. Behari hier. Ich horm. Itari Reiti. Tom. Ja, ja, ich rede. Behari. Reitial. Unterbeschluss. Behari hier. Ah, Inti. Du bedarfst Dorfmann bereit und diensthaft. Wir Dorfmann bereit für Geheiß. Welche Botschaft? Reitial. Ich werde des proben. Behari hier. Geheiße Quimmer. I got a mine walk. So I can get upgrades fairly cheap. Nu, Dionos. Komm es nu. Die Hoheit. Bereit, Gesellen. Ja, wogen ihr was bereit? Ja. Du bedarfst durch alsobald. Wir sind die Zahlen. So I got the first one on the way. Another upgrade that I might like here is textiles. Reit. Wann höret? Botterskaffee. Ich in Gang. Dorfmann ist zur Wogengang. Erwerbe Sie. Wogen Ritter Rufgang. Die Sieht bereit. Ritter. So he's got +1 right now. Ja. Wogen Ritter. Das Mann hier. Wir Dorfmann bereit für Geheiß sein. Wogen Ritter in Gesamtlos. Die Horus. Ritter. Hier, Gesellen. Sieht, wir sind richtig. Du bedarfst Web. Doch Mann hier. Wogen Ritter in Recht. Geheiße Wogen Quimmer. Reitial. Wogen Tour. Ritter. Ja. Achtet, Geheißen. Die Zahlen. Das han ich gern. Bereit, Gesellen. Nach Geheißen. Die Hoheit. Wogengang. Machet bereit. Nu, achtet, Geheißen. Achtet, Geheißen.
Gesellen. Zit geheißen. Siehe sich. Die hoch. Nu, gewonnen, nu. Macht es bereit. Hey, Aaron. Radial. Siehe. Gesellen. Achtet. Kur, ich. Prominere. Zieht. Los, von hier. Marschiere. Zieht bereit. Stopp, man bereit. Und jetzt kommt. Prominere. Ja, Moment, du. Prominere. Zieht. Ja, wähle. Stopp, man. Ja. We want to do that last possible no. Prominere. Wir griefen an. Zieht. Wir sind wir. Zieht bereit. Stopp, man hier. Stopp, man bereit. Und jetzt kommt. Stopp, man bereit. Wir sind Richtig zum Marschiere wir nu. Stopp, man. Zieht bereit. Stopp, man. Markieren. Gesellen. Wogen gerade mit Stopp, man hier. Stopp. Hier, das sieht hinter ihm. Ich sag du los. Retial. Wogen hinter ihm. Stopp, man. Bereit und ja. Bahnen. Wogen. Wir sind ready. Wogen hinter ihm. Ready. Wogenere, ja, zieht bereit. Wogenere, marschiere. Nach der Hessen, Tour. Bahn, zieht aber. And overall, I gotta say, we didn't lose that much. Zieht bereit. Aufgabe, Wogenere. Wogenere. Zieht aber, Wogenere. Zieht aber. Ja, Wogenere. Marschiere. Zieht aber. Wogenere, ja, getan. Wähle. Wogenere. Wogenere. Nach der Oh, Hessen. hello. Ja. Death to you all. Geheißen. Gehören. Aufgabe, Wogenere. Alle erledigt. Wogenere, Wogenere. Marschiere. Hey, Aronti. Ja. Du bedarfst Bett? Retial? Das hat Wogenere Gare. Bereit die zum Gewehr. Du bedarfst. Wogenere, zieht. Aufgabe, Wogenere. Geheißen, zieht bereit. Wir dürfen bereit für Geheißen. Spannend nach Geheißen. Wogenere, zieht ab. Wogenere, Frühling. Zieht bereit. Du bedarfst Welt. Zieht aber. Bahn, zieht aber. Zieht aber, Wogenere. Zieht aber. Geheißen. Bahn, gehoret. Wogenere, marschieren. Wogenere. Darf man hier? Getan. Aufgabe, Geheißen. Wogenere, Gare. Zieht bereit. Hey, Aaron. Wir dort. Sind zum Spazieren. Wogenere. Wogenere. Marschieren. Zieht bereit. Stopp, man hier. Wogengare. Bereit, zieht. Bahnen. Wogenere. Nach der Hexe. Aufgabe. Wogenere, Gare. Wogenere. Marschieren. Bahnen. Wogenere. Wähle. They're so good. Gehör. Zieht bereit. Wogenere, Gare. Rick. Retial. Ja, verstanden. Wogenere. Zieht. Geheiße Queen. Bahn, zieht aber. Zieht aber, Wogenere. Wogenere, Gare. Zieht bereit. Ja. Hey, Aronti. Wogenere, getan. Du, Dionos. Wogenere, zieht. Spannend, Aufgang, Wogenere. Wogenere, Gare. Zieht bereit. Wogenere, Gare. Tor ich. Maybe soon he can clear me up. Zieht aber. I think so. It's a lot. Aber, Wogenere. Wir griefen an. Tor ich. Wogenere, griefen an. And we'll switch to barracks, and we'll also start working on Die Hoheit. Zieht aber dann. Stopp, man bereit. Und jetzt kommt. a burger. Wogenere, Gare. Bahnen. Wogenere, zieht. Spannend. Wogen, zieht bereit. So I'm just making sure we're Zieht. sort of okay over there. Wogenere, Gare. Ja, spannend. Wogenere, Gare. Nee. Zieht bereit. Die Hees, die Hohe.
Bereit, Gesellen. Achtet, Gehäse. Gehäse kümmern. Nu, Dionos. Bereit, marschiere wir nu. Die hoch. Tu, ich mache bereit. Nice grab. Bereit, Gesellen. Ey, Aro, zieh. Wogen her. Landwehr. Wogen her. Machen bereit. Turbi. Gehäse Quemann. Achtet, Gehäse. Nu, Dionos. So it's been a costly game, but he's played so Gehäse. aggro that I feel we're okay. Bereit, Gesellen. Die Hochheit. Sitz nu, Dionos. Vorder. Ja, jetzt seht ihr an. Gehäse. Zieht zur Gehäse. Hören, zieht ab. Zellen, hören zu. Jo, zieht zu. Zusammen. Gehäse als Falschprogenäre. Sieh zum Gehäse. Horchet alle. Höret alle. Gehorchet alle. Achtet, Gesellen. Was soll getan werden? Hey, Gesellen. Gehäse. Heute in die Richtung, Gesellen. Gehören alle. Häse kommen. Hören alle. Uhr. Was soll die Pflicht? Zieht zur. Achtet, Gesellen. Was soll getan werden? Gesellen, hören zu. Junge Gehäse. Unter Beschutz. Auf achtet auf die Gehälse! Offen, bereit! Bereit, bereit, Gesellen! Gehälse! Offen, nach, du Gehälse! Seid bereit auf Gehälse dort, Männer! Gesellen, hören zu! Mit Herz! Redet euch Befehle noch! Gehälse! Seid! So it's definitely going to be a lot of death for him. Gehälse kommen, Morgenäre! Achtet auf die Gehälse! A lot of death. 3 full towers. Achtet auf die Gehälse! And remember, we're on 2 TC this whole time. Oh, oops. Mistakes were made. Seid bereit auf hier! Achtet auf die Gehälse! Gehälse als Falschprogenäre! Höret an! Gehälse kommen, Progenäre! Okay, we have upgraded archers now. Achtet auf die Gehälse! Was soll... Achtet, Gehälse als Falschprogenäre! Gehälse kommen! Achtet auf die Distanz! Gehälse als Band! Höret alle! Gehorchen! Ziehen alle! Müssen los! Gut. Seid bereit! Gehälse! Bereit! Auf geht's, Kämpfer! Wir greifen an! Gehälse! Achtet auf die Gehälse! Dortmann bereit. Gehälse! Bereit! Wir greifen an! Zieht zu an Gehälse! Bereit! Gehälse als Falschprogenäre! Seid bereit auf Mundson! Offen bereit! Bereit auf! Achtet! Gehälse kommen! Den Geheiß? Was wünschest du? Gebet Geheiß. Das wird getan. Zellen, höre zu! Jube Gehälse! Auf den Fuße! Bewegt! Achtet auf die Gehälse! Machet schnell, Progenäre! Auf und zieht ab, Progenäre! Zielmacht weg, Progenäre! Höret alle! Gehälse kommen, Progenäre! Soaking up the resource on the map. Having a nice time doing it too. Den Geheiß? Oh, this guy came here. Gehälse kommen, machet schnell! Rete Kur nach Gehälsen! Achtet auf die Gehälse! Stand straff und zieht ab! Zieht aber! In die Chef! Achtet über den Befehl! Rete übt! Als Pfeil, ja! Als Pfeil, ja! Machet schnell, Progenäre! Achtet auf Stand straff und zieht ab! Zieht aber! Schwer! Wen soll ich schwer tragen?
wünschest. Oh my god, he aged. Bereit zu gehorchen. Siehe aber nach Geheiß. Den Geheißen führe die Schritte. Gut. Geheiße kommt. Gehorchet an. Zieht zum Arbeitsziehen wird. Bereit. Zieht zu. Achtet auf die Geheiße. Gib mir im Angriff. Bereit zu schießen. Seht zum Gewerbe. Zieht zum Geheiß. Bereit was? Ich bin bereit zu gehorchen. Mein Weg ist klar. Höret an. Geheiß. Was soll getan? Bereit mit Üb, Progenere. Steer linker Fuß, Gesellen. Stellen euch als Soldaten vor. Geheiß als Ball, Progenere. Bereit etwas. Den Geheiß. Was wünschest du? Tu ich bereit zu gehorchen. Ich bin bereit zu gehorchen. Was wünschest du? Heiligkeit lichtet meine Schritte. Seht Dorfmann. Gehört. Seht zum Abend. Bereit mit Üb, Progenere. So these archers have 5 range armor, so his archers literally tickle them. Achtet auf die Geheiße. Ich bin bereit zu gehorchen. Ich bin bereit zu gehorchen. Den Geheiß? Was soll? Ja, was wünschest du? Bereit. Geheiße kommen, Progenere. Gehorchet alle. Fußgraben ist mein Leben. Gehorchet ihnen Geheiß. Hören alle. Geheiße als Ball, Progenere. Achtet auf die Geheiße. Hat hier da. Zieht zum Geheiß nach. Geheiß ist. Bereit in Üb, Ich bin bereit zu gehorchen. Siehe aber nach Geheiß. Den Geheiß? Es ist Sitze gehen, Brüder. Geheiße kommen, Progenere. Achtet auf die Geheiße. Geheiße Still kommen, there. Progenere. Bereit in Üb, Progenere. Was in And Geheiß? we're on 3 sites Ich now, bin bereit zu and gehorchen. gonna be 5 relics, aka awesome. Geheiße als Ball, Progenere. Gehorchet alle. Was? Ja, Bereit, Gesellen. bereit zu. Ich bin Actually, you know what I bereit zu can do gehorchen. here? Den I Geheiß. can definitely Bereit zu drop one of these gehorchen. relics Ich over bin here, bereit I im reckon. Geheiß. Mein Weg ist klar. Verstanden. Achtet, Gesellen. Was? Gehört. Hören, tue ich das nun? Geheiße kommen. Wir warten auf Befehlchen. Geht. Ich gehorche. Ruhe, Gesellen. Und gebt Acht. Gesellen, seid bereit. Ich gehorche. Bereit vorwärts, alle Männer. Gesellen, neuer Befehl. Gesellen, seid bereit. Höret alles zu. Befehle kommen. Gesellen, neuer Befehl. Befehle mir. Deine Mönche stehen bereit. Deine Mönche stehen bereit. Ruhe, Gesellen. Gebt Acht. Gebt Acht. Befehlchen kommen. Hören alle zu. Befehlchen kommen. Bereitet euch vor, meine Brüder. Befehlchen kommen. Ja. Gebet ab. Hören alles gut. Acht. Ab. Gebet Acht. Befehlchen kommen. Hören alle zu. Ruhe, Gesellen. Gebet Acht. Hören alles zu. Befehlchen kommen. Gesellen. Neue Befehlchen. Brüder, Now we are going to be Sind keine lassen. aged up with them too, which is really nice. Like as in, Gehorchet euch. Achtet auf die Befehlchen. Hören alles zu. Wagner, ein Ohr. Wartet auf unsere Befehlchen. Bogenschütz. Was? Hören alle zu. Ab ein Marschziel. Ziehen wir ab. Wagner, ein Ohr für Befehlchen. deine Mönche stehen. Befehle wie diese sind keine Last. Welle, neue Befehl. meldet Feinde nahe. Wir marschieren jetzt durch Hölle. Hören alles zu. Befehlchen, kommt Ruhe. Brüder, Pflichten, Gesellen, neue Befehlchen. meine Lanzen, Vorwärts, Gesellen. Marschieren zu und Süd. Geben Acht. Befehl. Ruhe. meine Lanzen. Wir greifen an und besiegen. Hören alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Ich versuche. Geben Acht. Befehl bekommen. Gesellen. Ein Wille wird meine Schritte führen. hello, Mr. Z. Pflichten werden uns gegeben. Ja. Höret. Hören Mr. alle Mr. zu. Z, Nicht herumgampeln. Befehl. you're a babe, Befehlchen kommen. and we got some work to do now. Geben ab. Ruhe. Brüder, Eure Befehle sind rechtzeitig und weise. Hören alles zu. Gesellen. Brüder, Pflichten werden uns gegeben. So I'd really like to get incendiary arrows here. Gebet Acht. Befehl. Pflichten werden uns gegeben. Die
Pferd erwartet! Angreifen! Alle zu. Wir bekommen Brüder, Zeit zum Bewegen. Ruhe gesellen und geben Acht. Kann Befehl folgen. I happen to be that guy indeed, Billy Z. Vordringen! Oh, shite. Folge deinen Befehl. Hören alles Macht. Zellen. Neue Befehl. Oh, close call. Close call. Hören alles zu. Befehle kommen. Geben Acht. Gut. Alle ziehen ab. Hören alle ab ein Marschziel. Hören alles zu. Ziehe ab. Zellen seid bereit. Folge euren Befehlen nach. Zellen seid bereit. Geben Acht. Ab ein Marschziel. Ziehen. Befehle kommen. Vordringen! Und tut die Feinde! Wartet, folge euren Befehlen nach. Weiser, folgt euch! Bogenschützen! Bogenschützen! Und leitet euch vor, Bogenschützen! Wartet auf unsere Befehle! Hören alle zu. Ihr bekommt da ein Ohrwurm aus. Folgt euch und achtet auf die Befehle! Just a group of archers in his base, you know, having a great time. Bogenschützen! Bereitet euch vor! Aufkommt da ein Ohr für Befehlchen! Hören alle zu. Beruhigt euch! Kommt da ein Ohr! Ein Befehl für Bogenschützen! Meine was geben Acht. Hören alle ziehe ab. Nicht herumgehen. Deine Mönche stehen bereit. Wartet auf unsere... Eure Befehle sind recht. Wartet auf unsere Befehle. Marschiert richtig, Bogenschützen. Bereitet euch vor, Bogenschützen. Ihr zieht ab. Beruhigt euch. Bereitet euch vor. Wartet, kann Befehl folgen. Befehle. Ja. Bogenschützen. Ihr müsst bereit sein. Bereitet euch vor, meine Brüder. Beruhigt euch. Ausrüstung, Bogenschützen. Wartet auf Bogenschützen. Bogenschützen. Ihr müsst bereit sein. Ausrüstung, Bogenschützen. Folge euren Befehlen nach. Bogenschützen. Auf geht's. Bereitet euch vor, Bogenschützen. Wir ziehen ab. So sei es. Beruhigt euch und achtet auf die Befehle. Marschiert richtig, Bogenschützen. Eure Befehle sind rechtzeitig. Nicht Ruckner. Ein Ohr für Marschiert. Get him! Bogenschützen. Hören alle zu. Wir bekommen Bogenschützen. Deine Mönche stehen bereit. Ich werde deinen Befehlchen folgen. Wartet auf unsere Befehlchen, Bogenschützen. Beruhigt euch und achtet auf die Befehle. You'd think that they were crossbows or something. Hören alles zu. Befehlchen kommen. Bogenschützen, ihr bereitet euch vor. Bereitet euch vor. Wartet Ausrüstung, Bogenschützen. Ruckner, ein Ohr. Weiser Befehl. Ich gehorche. Storm in der Schusslinie. Beruhigt euch und achtet auf die Befehle. Bogenschützen. Brüder, lasst Is there any hiding in here? It's hard to see. Bogenschützen, ihr müsst bereit sein. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Ich gehorche. Gebet auf. Wartet, Zellen. Kurz bereit. Gesellen, seid bereit. Ooh, I'll tell you what. Befehlchen kommen. You wanna play that game, sir? Befehlchen kommen. We'll play that game. Schiebener flotter Gang. Ruhe, wenn nicht gehört. Ruhige Meine Landsleute. Geheiße mich. Der Feind ist auf Ruhe. Erde wartet. Angreifen, Gesellen. Ja. Geben Acht. Hören alle. Ich handle so, wie du befiehlst. Befehlchen kommen. There's more stone. Hören alle zu. Kommen Befehle, There. Zellen. Neue Befehlchen. Laufmänner, Ich gehorche. Maschinen. Meine Landsleute geben. höret Oh, alle zu. no. Auf ein Wartet Let's auf do it. unsere Befehlchen, Bogenschützen. Brüder. Pflichten werden uns gegeben. Hören alle zu. Hören alles zu. Höret alle. Dein Wunsch ist mein Befehl. Gebet ab. Gebet ab. Hören alle zu. Ich begreife, was mir befohlen. Gebet And ab. then soon I'm thinking about doing like a switch to horseman or so. Ab. Wir marschieren nicht durch Hölle. Beruhigt euch und Bereitet euch vor, meine Brüder. Ruckner, ein Brüder, lasset uns. Höret alle. Deine Mönche stehen bereit. Bogenschützen. Wir müssen bereit sein. Deine Mönche stehen bereit. Beruhigt euch. Achtet auf die Befehlchen. Gute Arbeit. Ja, mach ich. Beruhigt euch und achtet auf Brüder, lasst uns fortmarschieren. Wartet auf unsere Befehlchen, Bogenschützen. I do sort of want to go for a wonder. Wartet auf Bereitet euch vor, meine Brüder. And there was so much stone over here that we had to collect. So this was a weird game, because we're against Abbasid, that is one of the best when it comes to having like 2 TC, but he never went for it. He did like a big all-in play, which was, yes, interesting.
Request Civ open? It's open, yeah. On YouTube, if you want to, I think you could do like, what are they called? Donations? And they can be as whatever. Memberships as well to the YouTubes. I know Waggy loves Chinese and Waggy's not here, so it's time to go. China. Also, I need to actually practice China a bit. I almost think that you don't pro scout anymore. Almost. In fact. Oh! Can you play French? Yep, of course. Thank you, good sir. Thank you very much, Arcano. Why no pro scout? I think it limits you. Like, I think if you go... Oh, it would have been China Mirror. I think if you go pro scout, you're on a clock. I think if you do something like aggression and gather deer, and get a Barbie later on a ball, obviously you could pro scout and do that later. Okay, so with French, one of the first things that I do, that I think most pros go for, workers on gold, and build a mill. Super high value for French, because you get way cheaper upgrades. So all these are like, I don't know what their number is, 25, 20, 30% off or something. It adds up though, pretty massively. And having a nice early wheelbarrow means that you're not as confined as the game goes on. Because it is quite a big investment. I know you get a lot back, which is why it's so prevalent, but it does feel like a huge investment pro scout. I just feel the game's become a lot less pro scouty in general. Spray to the purse. I mean, having this back gold is very nice. Not so crazy against French. William. Spider Noir. I haven't. What's it on? There's one movie I still really want to watch. I want to watch... Is it called Sinners? Nick Cage plays like a 1920s Spider-Man. Oh man, I would love that. I would genuinely love that. Like, you know that I'm a Nick Cage fan, so we did see a scout there, so maybe he went like this and I'm scouting an area that's already been scouted, but I do want to find my boar and my other deer pack, and we'll get this corner in the end. Boar. I mean, let's be real. Nicolas Cage only makes great movies. Even the ones that aren't great, they are great because they're terrible.
Mandements. Edifice. Mande. Si. Escolto. Edifico. Exploro. Escolto. Installa. Vado. Long legs. Escolte. Escolto. So I'm going to be super honest. I thought I knew nearly all of Nick Cage's movies, but I have never heard of Long Legs. Si. Mandements. Quad. And I am intrigued. Parats. Escolto. Cavallo. I mean, Silence of the Lambs is sort. In fact, no, it's like a thriller, isn't it? Cursor obéissance. Commande. Really? Ordinance. Assault. Effect. Sis colones. Anos la carta. Colonne. Qued mande. Comprendo. Caval par si voleis. Si. Perfect. Mandements. Qued mandes. Cavallo ici. Si. Colones. Parati. Perfecte. Cursor obéissance. Si voleis. Si. Quid orden. Cursor obéissance. Colones. Parats. Esperadokitos. Caval. Obeyo. Second mandement. He's also a great actor. Anthony Hopkins. What a Chad. Dolme bien. Si bien. Attention. Deuxième test. Attention. Cum grand coup. Si. Ambulo. Caval par effect. Espero. Quid labour. Vado laborar. Obeyo. Quid orden. En quid. Parats pour laborar. Audite. Pace pove. Obeyo. Audite militaire. Ordine tenet. Qued. Comprendo. Parate equites. Vado. Sommes parat. Equites sunt parados. Attention. Si. Comprendo. Okest. Obeyo. Quid orden. Espero. Colones. Sempre. Hiya! Si comprendo. En linea equites. Si volies. Cavalarios parat. Equites attendentici. Equites in avant. Equites at si volies. Equites. Mandement plent. Est facile, cavalier. Quid orden. Dolme bien. Equites in avant. Audite milites. Quitamus. Espero tu mande. Equites. Courseras en les. Okest. Cavallo ici. Qued mande. Equites attensi. Cum. Pace. Escolti. Parat. Mandement. Quitamus. Come mondes. Ordine tenets. Equites in avant. Pace move. Dolme bien. Knights of Serape. They're pretty good. They're pretty good. Attention. No parate. Audite. It's just so annoying for him that it's like Move. he's got the counter, obviously, Ordine tenets. with Spears. Cavalier. But he knows that I'm just gathering deer behind this because he scouted it, right? I think. Dolme bien. But what can he do? Et chili mandement. What can he do? Audite. Quitamus. Just to make a lot of spearmen that are slower. Attention. Oh my! How? How did they fucking catch up? That's crazy. Et chili mandement. Dolme bien. Est facile. Tots audite. Cito. Attention. Second mandement. Dolme bien. So soon I'm definitely going to need archers also. Ordine. Okest. Colones. Parats. Colones. Requies. Colones. Mandement. Attention. Si. Comprendo. So I've constantly kept my rally on this very forward pack here. Equites sunt parados. Equites. Et chili. Audite milites. Pace move. Dolme bien. Quitamus. Dolme bien. Audit si volies. Quitamus.
Esperons Gloria. Equites, in avant. Fue de labour. Ordine tenet. Est facile. Wait, colones, movi colones. Attention. Pas obéio. I was like, no way is that being blocked right now. No way in hell. Sivolier. Ordine tenet. Okay. That would signify that he feels fairly comfortable throwing. Is that a Barbie going up? Okay, cool. Comprendo. Audice. Non descueda. Si, comprendo. Dorme bien. Equites. Paratus et promptus. Secund fondo. Es en linea. Orchest. Little one away Vassals in for a avant. special place. Cito equites. Point d'ordine. Quitamus. Then we charge him, and we see Smoosh. Secund mandement. Fue de labour. Attention. Si, comprendo. Sivoliers. Equites a Cavaramus. En linea. Secund mandement. En linea. Equites un ordine commemontes. Audi. Ok. Parate. Equites. Colme bien. Es fácil. Cavalier. Dutz. Attention. Equites in avant. Equites un para. Batal. Es. Sivolier. Equites attende. Audi. Es fácil. Cavalier. Attention. Secund mandement. Colme bien. Pace mauvais. Ordine. Quitamus. Attention. Novos ordine. En linea et colme bien. Es en les camps. Pace mauvais. Ordine commemonte. Point d'ordine. Audi parate equites. Equites attendenti. Pace mauvais. Equites parate equites. Sivolier. Quitamus. Audi. Si, comprendo. Equites un para todos. En linea. Ordine tenet. Secund mandement. Ok. Si, comprendo. Secund mandement. Para. Equites attendent. Ok. Attention. Dolme bien. Commemontes. Dolme bien. En linea. Attention. Commemontes. Obeyo. Caballo. Equites attendent ici. Para. Audite militaire. Ambola. Parate arrière. Colme bien. Sivolier. Intendo. Attention. No. So now we've got a really good number of knights. Now obviously that's a little bit scary. Colme bien. Non descueda. Io sono la cosa. Audi. Ok. Momentesi. In avant, arquière. Attention. Novos ordines. Parate, arquière. Attention. Parate, arquière. It does look like he wants to get the upgrade from here. Audi. Parate, arquière. Quitamus. Parate, arquière. Equites attendent ici. Moment. Parate, arquière. Equites in avant. Equites. Ambola. Moment. Venies, serviettes. Tuts audite. Ordine. Non descueda. Vido, si. Dolme. Obedio. Parate, artier. Dolme bien. Parate, arquière. Fue de labour. Ordine. Parate, arquière. Attention. Commémon. Dolme. Audite, militres. Parate, arquière. Doutes audite. Audite. Momentesi, Ambola. Dolme bien. Intendo. Ordine. Momente. Atten. Pace mauvais. En linea. Parate, arquière. En linea. Equite. Pace. Obedio. Bene, bene. Moment. Intendo. Ordine. Arquière. In avant, arquière. Obedio. Atten. Prépare in avant, arquière. Parate, arquière. Dolme bien. Equite. Arquière. Moment ici, arquière. Ben. Moment ici, arquière. Parade, arquière. Ordine. Préparate. Amboula. Deusei. Equite sul matrimonier. Parate, equite. En linea, equite. Equites
We've retained a huge knight count here. Like, huge. Even got more, like, defensively, just in case he was raiding us. Now we're in front of his base, healing up. Annoying for him! And we'll do something like this, I reckon. Attention, equites, cavalamus, equites. Orchestre. Descuida. Chiedersi poi. Orchestre. Preparate. Parate, equites. À la sonne, si ma sauveuse obéit. Access. Archer. Les commandements. Archer, de demeurer. Archer, obéit au. Archer, je le ferai donc. Archer, si comme le volet. Archer, si commandement. Quiet. À cette méthode. Archer. Advertent. Allons, ça, reste toutes. Archer, allons, Archer, les commandements. Reste in conti, chevalier. Oyet, tous le monde. Donnez est. À cette méthode, Archer, à la voie. Attendez, Archer, request. Access, à cette méthode, Archer. Advertence, tous le monde. So, next step would have been getting a keep up, getting relics, limiting food. So we know he's got like one berry pack at the back, which I think he gathered out. And he's got this, which we can kind of sit there with archers, which is kind of why I was navigating this portion. But we're going to get relics, we're going to get a keep, we're going to keep this on food, and then with all the natural food that we've been gathering off the map, and we still have some berries to collect, we then start thinking about getting a red palace on the map. And I mean, in this kind of situation, having one at a sacred site and a big gold right in the middle would have been really good. But at this point, he just does not have the numbers to keep up with us as French. And even though he pro-scouted, we still had like way more units. And the eco's fairly close. Do I have any tips on how to get into AoE 4? Best tip I can give you, go into it, be prepared to lose, and learn to enjoy losing. There's so many games where I play against something and I'm like, cool! Rather than getting mad that it's like, oh my god, this guy's better than me. Because so many people are going to be better than you, no matter who you are, unless you're a Marine Lord. But there's going to be players that he also learns things from all the time. So you have to be receptive, you have to be open. Don't get too mad. Accept the losses. But try to learn to enjoy every little moment about it. Those are my tips. I personally stuck with one civ for quite some time. I was an English gamer. Westlake. I want to try China now. Do I have any AoE 4 hot takes? I guess my hottest take recently is that I think Abbasid is actually very much slept on at the moment. I think Japan is highly overrated. What else?
What else do we 注 have? 射明白。 There were so many sheep that I kind of like my brain just went like everywhere. Except the baldness. Indeed. 听切明，一人中， Legit, I did get a bit like, whoa, so much shit. 明白。 命令机， This game I'm not opting for the whole gathering tree. 必就是明白。 There was too many sheep, I got confused. 军官，肯定中。命令机，当然。听切明， Oh, there's a deer in the middle of an 命令机 island. 拿去了。 Oi, oi, oi. 你说，一人动。 准备奏效。 明白。 明白。 听切明，不尊重。明白。准备就绪，明白。听切明。 I'm taking a sheep from your island, son. 记得。你说，一人动。预定。不尊重。命令机，明白。明白。准备就绪，记得。命令机，记得。 How did I not see that one? 当然。 It's a magician. 准备就绪。 A magician sheep. 挺进中。你说。 So I'm probably going to put my Imperial Academy here just so I can get some of that wood as well. Value forge. 你说，一人动。 That'd be value. 记得。挺好。准备就绪。拿去了。命令。听切明。记得。好。准备奏效。换走。你说，明白。 And now we're going to work on 明白。 wood. 准备就绪。 Quite a few fish here, actually. 听 Fine 切明。 knife. 记得。注射。 准备就绪。拿去了。一人动。听切明。 挺好。 你说，不尊重。命令机。 骑马去。 挺进中。当年。你说。注册。听切明。记得。 The boar there. Maybe my boar's over here somewhere. 机。快抢走。地球就下。侦察一份。是的，挺好。侦察篇在城，拿回骑枪马。又喊着亮。正在 KK。准备干活。提到了。又喊着亮，快点走。地球就下。 I did have a deer pack at the back, so that's kind of nice to know. I'll get a little one of those. 挺好，该走了。 Drop that. 是，正在一 Have a 份。 nice tie on. 有中套，您需要是的。您好。 Did I only do it with one worker? I thought I had both selected. Okay, my boar's quite out of the way. 是的，您好。是。又喊质量打量。侦察兵在此。命令来了，他会看。有工作，免牌。好。是，正在 KK。干得漂亮。地球就下，按面量警戒中。又喊质量。拿回骑象马。您需要什么？正在吃饭。是。准备看环。QQ。侦察兵在此。 So his tech wasn't super slow, that's for sure. It's not a super slow tech. 质量，快点走。 We're going to start working on some nice upgrades here. 正
准备干活。 侦察兵当然可以。 And I think I'll get a stable, 是的，您好，是准备干活。 mainly so I can harass a bit and also get information. 您需要什么？又怕质量，哪会骑掉马？地球就 That's the kind of joke my boy would make. I recently told him some jokes, 有工作，是 and I'm not sure he understands what makes a joke funny. 天再成， I'm not. 代卡准备。 Which, 领袖。地球就现在期间。 although I did tell him some... Oh shit, it's a shinobi! Okay, I did not expect that. No, I didn't. 马正在。 So I lost a worker. 啊 Sucks. 骑兵就是来吧，有工作。听好，那我们走。 Dealing with KT? What civ you playing, mate? 代卡准备。快的木塔命令来了，牙会的。现听好，命令，此刻是有跟上。整批命令来了。咱们走。这里。领袖要什么？领袖要什么？现在一批兵。原电门专业。是的，领好。 Mongols mostly in Golden Horde? 有他们村民需要提醒。是的，注意。准备听着，兄弟们，命令来了。集中注意力，准备出发。 With Mongol, yeah, you can tower rush for sure, but 那我们走 you。kind of want to suffocate them a little bit. Like with Golden Horde, you can make a lot of units 注意， very quickly 士兵们， and think about slowing them down massively. 准备出发。注意，村民准备听着，兄弟们，经济准备，准备干活，集中注意力，您好。听好，来吧。听天响，听着，兄弟们，称号一上前。领袖要是注意，此刻刻，集中注意点。是的，注意，来吧。辣椒，集中注意力， That's how I like to play when I play Golden Horde. Just realize that you are the king of the playground. They're not. 听好，那听到了。 So this was a single shinobi, most likely into mounted samurai here. Most likely. And it was definitely rushed out after the shinobi, 听着， but it also means that he's going to have way less food to utilize. 听好。 Because he doesn't have a 好，那么走，听着，兄弟们， Akura storehouse, which is 大家准 a 备。 really big deal actually. Balzac! Your name so sounds like Ballsack. I'm pretty sure I told you that. I'm pretty sure. 听着，兄弟们，是的，命令来了。准备好，集中注意力，听好，那就出发。听好，来吧，听着，兄弟们， Thank you, thank you, thank you. 好，牙齿就干。注意，听好，是的，集中注意点。 2秒兵。是的。士兵们，动起来！听着，兄弟们。是的，领好，集中注意点。在手，有工作，准备出发。命令来了，拿坏件操他。是的，注意，那听到了。此事听好。听 take it，跟前一批。注意， Okay, I'm producing workers faster now, which is cool. 那么走，得令，准备出发。听着，原电门，那听到了，集中注意点。好，命令来了。那么走，听好， That's obviously a lot of food with the fish, eh? A lot of food with the fish. 听着，兄弟们，准备。 And we know he's down here somewhere. 动起来，代卡准备。集中注意点。是的，听好，有马上了，司令。漂亮。
Oh, I got yeah. Could you play Biz next? Coco-chan, of course. Of course I can. 应变，此就看，有面练，走吧。 Thank you, thank you, thank you, guys and girls. 现在稳住！预备好节奏，预备，一救援。 So a lot of this game right now is going to be about surviving, because his food income is not going to be as good as a regular Japanese player. It's really not. 站队！好，眼看目标，南门走。 Q天罗， 听着，兄弟们，鸭子准。 准片战，加添体给。 So I'm kind of taking advantage. Oh, I get through there. I'm kind of taking advantage of the fact that we can make a lot of units quite quick, and I'm not gathering gold. I'm literally just relying on the tax income. 一定注意点。是的。命令来了。听好。 杨毛兵，听一听好，有面练。 准备就绪。听到了，准备。 He's done a good job of keeping all his guys alive there. 咱们走。准备做。 直向注意，天一向前。 And my eco is going up decently, I'd say. Decently. 听好。 Now I think I'll start working on 得令。准备好。 some of the bits and bobs. 一定注意点。 Gold, specifically. 咱们走。准备就绪。预备。 There's some losses now, possibly. Definitely over here. Right now it could be very looked at that we're doing some kind of all-in. Make sure I don't take damage. 一定注意点，准备出发。盖兄们，听好。盖兄们，注意。 What if he's on the deer and the boar? He could well be on the deer and the boar. Could well be. But we know he's not on the deer here or the boar here, and he's not on the boar here. And again, we know that he's not got that natural farm transition. 命令来了。 命令来了。 Q 天罗，准片听着，修此就可。听好。敌军就在附近。是。听好。是。注意，那么走。村民。命令来了。出发。有工作，一定注意点。 Is that too far away for it to know? Oh no, it does go back. Cool. 士兵们，听好，人好将士们，必定来士兵们，只要做和我弟兄们听好，注意，听指令，马上下达，我愿意听从指令。好的，所有人听令。 So we're gonna have a look see here. Definitely got relics. Mining out the gold. 安静，这很重，目视前方，出发。我马上要敌营，起兵，已准不从指令中。命令即将出营，命令马起身出发，弓箭手，标记你的目标，都给站起来，准备好，弓箭手，大家注意，没问题，不要再浪费时间了，都迈开，我弓箭手，命令即将下达，弓箭手。 中正区域听调整路运和换区，命令长毛兵，命令马上下区域听命令，命令和准备行动，命令即将下达，中正手，命令即将下达，大家听好。弟兄们听好了，那要用铁长毛兵，集中精神，士兵们，找到攻击，他们在这里。 The next gold is either this one or this one right now. Is what it looks like to me. 长毛兵，弓箭手，做好准备。区
Yeah, so first off, we got Byzantine next, and then we can do Mongol after. 即将下达，弓箭手，弓已命令即将下达，不要再浪费时间流，攻起来。已做好， So one really nice thing about having all this wood and the Barbican nice and early, 动起来，命令即将下达， we have been producing workers extra. 调整入屋运和换去。 We certainly have. Do you need food though, eh? 命令马上下达，弓手们，村民已经信。弓箭手，做站起来。 Hello, pop it. 弓箭手，做听您指挥。命令马上下达，弓手们，去意听命令，弟兄们，听好了，新起立。命令时间到，需要做准备好战旗门，大家命令时间到。是以中精神，站起来，站起来！命令即将下达，弓箭派开步子，弓箭手，起身出发，弓箭手，弓箭手，弟兄们，准备好，战士们。 Oh, he's actually fighting that. 命令马上准备行动。 That wasn't on my 即将来临，来吧！服从命令。 my bingo card there. 活了！以中精神，去意听命令。需要做国文题。命令即将下达，弓箭手。命令时间到，大家注意，弟兄们，听您指挥，准备好。大家听好，该着了。命令即将下达。您的指令是好的，马上。长毛兵举起大家注意，我这就去吃。弓箭手，做好准备。长毛兵向自己是去意听命令。 Alrighty. 大家动起来，就动心流。命令动起来，就动心流。我会为您建造。命令马上下达。准备行动，长毛兵。命令即将下达，弓箭手。长毛兵需要做需要以中精神，服从命令中。准备行命令，我的苗会王兄弟，弟兄们，听好了，新指令，去一听，不要再浪费时间了，动起来，弓箭手，做好准备。大家注意，我很快。天主永情，命令马来了，来吧。您的父命令集中听你指挥，照此准备好。这是我努力。命令时间到，需要就到公益。我准 You got my dude. 长毛打开勇气，长毛兵，必须集中注意力，士兵们，长毛兵闭嘴，不老仔，不得准备行动，长毛兵，士兵们。 Ooh, there we go. 去意听命令，动起来，迅速阵，弓箭手，选好目标，弓箭手。 We knew something else had to be coming. 弓箭手 It can't have been just pure what he's been doing so far, right? 好的，需要。我该就是该干活了。这是大家注意，执行命令。村民全部需要这些，需要做什么？ So I ended up with 2 relics, which isn't bad, considering that, you know, we're against Japan. Very good with the relics. 小雨就绪， And lots of upgrades. Got a nice little farms transition beginning. 大家听好，该着了，大家。准备弓箭，集中注意力，士兵们。 And now I've got a lot of crossbows. Good production. 好的，士兵们，请听命令。这边的指令是命令时间到，调地一些，行动。做好准备，学员集合，领军。大家听好，我很快就写字攻营，我将立即。好的，士兵们，我们要上流，士兵们。 Doesn't have extra armor just yet. 大家集中注意力，士兵们。拿
大家，我这就去做。射出注意力，士兵们，听到了。 Doesn't have +2 attack on these either. 谁是弓手？命令谁动起来？防空命令时间到。谁是弓手？准备好武器。 I'm doing this so I can trade out some gold. 大家听好，准备好。命大家听好，瞄定一些十字弓手。准备给。做好准备，十字弓平跟是打击武器。大家记忆，做好准备，十字弓，十字弓准备好，出发，准备。瞄十字弓手。命令启发，大家士兵已做好行动，是时候去做好准备。十字弓，OK，瞄定一些十字弓手，瞄定一些。命令开走了，大家。做好十字弓一准备就十字弓向右退，十字弓一平行指挥，拿出地。十字弓手，列好队，动起来！瞄定一些十字弓手。我们要上流。 Stealing my relics. 准备是长铁十字弓，行军。瞄定十字弓手，十字弓一准备军事，看到没？十字弓手准备好武器。瞄定十字位置，十字弓一准备军事，指目标。 That was a lot of gold that he sank into all that. Like a lot of gold. 夷宁属愿。瞄定做好十字弓手。村民已就绪，要做好准备。大家听好，大家听好，是做好执行命令的准备。 He's still coming. 来，防护起来。命令升起来，要动手，做好执行命令的准备。需要这些巡逻，大家去巡防，集中注意力，士兵们，大家注意，士兵们，大家命令依你，士兵们仔细听命令。大家做十字弓一准备军事，能让需要驻西巡逻，长毛兵。命令时间，夷宁属愿，谁瞄定一些十字弓手？大家该早已 Definitely getting stretched here. 要上流。 Definitely getting stretched. 大家要做好执行命令。大家大家听好，大家听开走了，大家。做十字弓手准备好武器。 All that beautiful gold we once had, 做好 it's 瞄 gone. 定，所有人听好。大家注意 No，praise. 集中注意力，做好领导，士兵们仔细听命令。十字弓一准备军事，等待命令。听到了。十字弓手准备好武器。不要破对流。瞄定一些十字弓手。十字弓手准备好武器。命令时间到，巡逻，做好十字弓手。准备启发，大家要做好准备，十字弓。准备接续，大家注意，老子准备好。做好士兵们，士兵们，仔细听命令。集中注意力，没有上流。士兵们，做好执行命令，不劳改，不改谁。大家记忆，我十字弓一准备，大家启动起来，调动心灵，是做好准备。十字弓手动起，瞄定十字弓手准备好武器。以我应随大家注意，我这就要做好准备，十字弓。是瞄定一些十字弓手。十字弓手准备好。命令升起来，做好准备，十字弓。十字弓手准备好武器。十字弓手准备好。大家注意，长毛兵，云兵做。瞄定，瞄定一些十字弓手。 There's a farm that's not occupied. That one. 是做好准备。命令巡查，大家。十字弓一准备军事，等待命令。做十字弓手准备好武器，长毛兵，打起兵人，羽毛钢筋。十字弓一准备军事，等待命令。瞄定一些十字弓手，拿
trail of blue bodies. 谁将地线西子攻手？来干活里，进网上去。来干集中去，命令时间到。 That's no bueno. No bueno. No bueno, no cry. Ah, my infantry just sucks. GG. I actually didn't think I was going to be in bad shape that whole game. So I definitely want to see, like, resources. Because I genuinely thought I was going to be ahead. Genuinely. Now, obviously, I lost a massive army over here when all the Yumis appeared for the first time. Not an insane farm transition. What's this? Ball? Ball there. Definitely have to look at resources gathered though. So head ahead. Military count. I think that's where I lost my big army. And his sprouted. Very interesting. Pro Scout, you can get a lot of food. Yeah, I tried to take advantage of the fish. So we got Byzantine, and then what was the one after? It was for Balzac, wasn't it? Where was it? Where was it? Mongol. Okay, okay. Ooh, Japan again. Cool. Καβαλάρι, ναι. Έτοιμος, ναι. Κατάσκοπος. This biome's yucky. Έτοιμος. Ναι. Proper yucky. Καβαλάριος. Κινούμε. Κατάσκοπος, ναι. Ναι. Τι. Κατάσκοπος. Πού? Προχωρώ. Do I think they're trying to make Byzantine easier for lower league play? No, I don't think so. Χωρική έτοιμη. Ναι. Ναι. Παρόν. I don't think Byzantine's got easier or harder over time. Ναι. We know how to play it better than we used to, for sure. Καβαλάριος. Εκπλήρω. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Yeah, what's his stats? This Japan man. Ασφαλώς. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. Τι. Έτοιμος. Υπέροχος. Rank 84. Καβαλάριος. Κινούμε. Έτοιμος. And stats. Κινούμε. Καβαλάριος. Υπέροχος. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Alright. So I'll tell you what, I'll make sure I get a bit of gold here. Καβαλάρι. Υπέροχος. Χωρική. Ναι. Εχθροί. Τι. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Αναμένω. Βεβαίως.
Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπος. 55? Okay. Καβαλάριος. Κινούμε. Χωρική όρδο. Έτοιμος. Now, this could very much be like a tower on my berries. My berries are Καβαλάριος. pretty damn exposed. Only 2 of them in my TC range. Χωρική έτοιμη. Ναι. Κατάσκοπος. Χωρική όρδο. Χωρική έτοιμη. Ναι. Καβαλάριος. I actually want to try and get, what's it called? Υπέροχο. Enough gold that I can get the spearman upgrade when I age up. Πράτο. Προχωρώ. Έτοιμος. Ναι. Ναι. Χωρική. And I need Χωρική. Ναι. to do it. Κινήθητε χωρική. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριος. Υπέροχο. Only Japan? Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Ναι. Έτοιμος. Ασφαλώς. I'm checking to see if there's a tower. Καβαλάριος. Ναι. Χωρική όρδο. Έτοιμος. Ναι. Berra. Κινούμε. Χωρική έτοιμη η σκελέφη. Έτοιμη. Πράτο. Εις δρόμον. Κατάσκοπος. Προσβολή καθημών. Χωρική. Υπέροχο. Τι. Κελεύσεις. Καβαλάριο. Ναι. Έτοιμος. Κινούμε. Χωρική έτοιμη. Καβαλάρι. Ναι. Έτοιμος. Υπέροχο. Κατάσκοπο. Ναι. Κινούμε. Χωρική όρδο. Έτοιμη. Έτοιμη. Πράτο. Εις δρόμων. Έτοιμος. Κελεύσεις. Βεβαίως. Ασφαλώς. Έτοιμη. Έτοιμη. Κελεύσεις. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Κελεύσεις. Έτοιμη. Εις Κατάσκοπο. κελεύσεις. Τι δίζω αυτό. Καβαλάριος. Έτοιμη. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Κελεύσεις. Now, I do want to get this tower up regardless. Ναι. Ναι. Εργάζομαι. Έτοιμος. Έτοιμη. Ώρα οδηπορία. Αναμε. Χωρική έτοιμη. Κατάσκοπο. Κινούμε. Κελεύσεις. Έτοιμη. Εργοβε. Κατάσκοπο. Χωρική έτοιμη εις κελεύσεις. And I will definitely need some houses, because I lost one over here. Καβαλάριος. Έτοιμη. Ευτυχισμένο. Πάντες έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Καβαλάριος έτοιμος. Εκελεύσεις έρχονται. Εκτίστη καλά. Αποχωρεί. Χωρική όρδο. Χωρική έτοιμη. Πίνες να υπέροχο. Πίνες διατάξεις. Ταχύ. Εκτίστη καλά. Κατάσκοπος όδε. Υπέβω εκεί. Ναι. Καβαλάριος έτοιμος. Χωρική εκελεύσεις έρχονται. He's a Japan man. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις. Πίνες διατάξεις. Τούτο. Εκελεύσεις έρχονται. Καβαλάριος έτοιμος. Πάντες έτοιμοι. Κατάσκοπος όδε. Ναι. Εκελεύσεις. Καβαλάριος έτοιμος. Ώρα να περιπατήσουμε. Εκελεύσεις έρχον. Χωρική να κινηθόμεν χωρική. Τούτο κτίζεται. Χωρική. Πάντες έτοιμοι. So I've been a bit careful about not using the Akratoi defense for a bit. Η εργασία αναμένει. Τι πράγμα θέλεις. Καβαλάριος έτοιμος. Ταχύ. Η εργασία αναμένει. Feels so far away. Τούτο κτίζεται. Πίνες διατάξεις. Καλά έπραξα. Κατάσκοπος υπέβω εκεί. Πίνες διατάξεις. Πάντες έτοιμοι. Χωρική. Ναι, τούτο κατενόησα. Εκελεύσεις έρχον. Αποχωρήσατε ομού. Πάντες έτοιμοι. Ναι, τούτο κατενόησα. Πάντες έτοιμοι. Χωρική όδε. Χωρική. Τι πράγμα θέλει. Αποχωρώ. Κινούμε. Χωρική. Πάρει. Αποχωρώ. Έτοιμος. Χωρική. Αποχωρήσατε ομού. Χωρική. Πίνες διατάξεις. Ταχύ.
Χωρική, έτοιμη η σκελέτη. Τι πράγμα θέλεις? Εργασία. Ευθύς. Ναι. Εργασία. Χωρική έτοιμη να κινηθώ μεν χωρική. Τούτο κτίζεται. Τούτο κτίζω. Εκελεύσεις έρχονται. Αμπούγκα, στρέλ, Τι πράγμα? Χωρική, έτοιμη η σκελέτη. γέρβια. Στραμπόρ, γέρμα. Εργασία. Τι πράγμα, στρελμπόρα, σίτε. Γκάτ, στρέλμπορα. Πάντες έτοιμοι. Στραμπόρ, γέρμα. Ναι, αρχίζω να εργάζω. Στρελμπόρα, σίτε. Even with shift click there, they Τούτο κτίζω. Weekenda. Τι πράγμα θέλεις? didn't continue building it. My creep seconds here. Hey, this is totally ungreedy, what the hell? Legit play. Χέσα. Μποτ, πήρα. Πάντες έτοιμοι. Νου κοντιστή. Πάκιερ γέρμα. Εκελεύσεις έρχονται. Νου, γελάς. Aha! Hello, would love to see either FC or 2TC build for Sengoku if you find a chance, smiley face. Sanga, thank you, matey. Right now we've got a Mongol game lined up, and Χωρική, έτοιμη. we also what's this over here? Τι πράγμα θέλεις? In fact, it's just a Mongol game left, eh? So I'll definitely do this for now. Εργασία. Νου, γελάς. Weekenda. Εκελεύσεις έρχονται. Leona, Hersa. Καλά έπραξα. Ναι. Τούτο κτίζω. Νου, Εργασία. γελάς. Very similar position that we had in the game prior. Ναι. Πάντες έτοιμοι. In that Τούτο κτίζεται. Leona, Hersa. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε ομού. we're against a guy that's fast castled pretty much, Τι πράγμα θέλεις? and he's going to be Εργασία. aggressive with mounted samurai. Νου, γελάς. Πέρα, φύγα. Εκελεύσεις έρχονται. Εκελεύσεις έρχονται. Ώρα να περιπατήσω. Πάρει. Νου, γελάς. Ναι. Πάκιερ γέρμα. Leona, Hersa. I did get an early blacksmith because if he gets +1 armor, then my longbows do Weekenda. 1 damage a hit. Whereas if I get a blacksmith and I get +1, we at least do a tiny bit extra. Τι πράγμα θέλεις? Leona, Hersa. Εκελεύσεις έρχονται. Ναι. Αρχίζω. Νου, γελάς. Let us go. So we've walled off a bit, got a couple of towers. Weekenda. Τι πράγμα. Leona, Hersa. Εργασία. But Τι there's πράγμα Sangaka. θέλεις? Καλά Where are you? έπραξα. Sang Saga. Τούτο κτίζω. If I don't have enough time today, you watch the stream frequently. If so, you can let me know when you're, if you'll be here tomorrow, kind of thing, because I won't forget if you remind me. Yes. Et Hilda. Leona. So we got another berry pack over there. Classy. Ναι. I'm just making sure. I don't want people to think that I'm robbing them blind or anything like that. Aquila. On Styria. Strelbora. Strelbora. Kutlicha. Thank you, thank you. Aquila. Abuga. Strelbora. Parim. Gak. Strelbora. Πάντες έτοιμοι. Strel. Heragon. Gak. On way. Strelbora. Si. Strelbora. So we've survived a fairly scary part of this game.
We're not out of the woods. Αρχίσκε γέρβια. Ονστήρια. Στρελπόρα. Πολυέντε. Χες. Χορηγοί έτοιμοι. Στρελπόρα γέρβα. Vida hit! Yes. Aha! Well, in that case, thank you. Στρελπόρα γέρβα. Κόντλετσα. It's so easy to presume sarcasm on the internet. Ναι. Everybody tries to be a smart ass, you know? Everybody. Καλά έπρεπε. Γεγέρβια. Στρελπόρα. Στρελπόρα. Γεγέρβια. Ακούσα. Ανδρία κοντή. Εργασία. Wait, what the hell? I rallied there. Χορηγοί όδε. Αμπούγκα. Σερεγόγκα. Away. Τι πράγμα θέλεις. Γυμνούς. Στρελπόρα γέρβα. Γεγέρβια. Ονστήρια. Στρελπόρα. Ναι. Γεγέρβια. Στρελπόρα. Μπέμπε. Στρελπόρα. Herregånga. Don't way. Abuga. Strählbåra. Hästen kommer arvemen. I've made the cistern research speed for now, and I'm going to start making cannons. Also, I'm just going to start saving up like wood for farms. We'll change it in a second back to production, and yeah, we will begin being able to move on the map a bit, which is lovely. Έτοιμοι οι σκελεύσεις χωριάτες. So I'm going to slowly whip out farms here. So he does have +2. Πού να πορεύσουμε. Ώρα να κινηθώ. Ώρα της δράσεως. Για το υπακούειν ζω. Ώρα της δράσεως. Οικοδομήσεις. Αμή. Τι θέλει η εργασία. Όβεν το ψευόμεθα. A lot of Η hits. τιμή μου το υπακούει. Καταγέλευσή μου περιπατείτε. Η πίστη έτοιμη. Και διαταγή υπέβω. Σιωπήσατε. Ευγενής η πίστη έτοιμη. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Καταγέλευσή μου περιπατείτε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα της δράσεως. Προσοχή. Έχουμε πράγμα. Ώρα της δράσεως. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Το δόρυ έτοιμο. Ώρα της δράσεως. Κόπησον το πράγμα. Έτοιμοι σκελεύσεις. Η πίστη, η υποταγή βάρος ουδέν. Πρώτ, ευγενής η πίστη, για το υπακούειν, η διαταγή σου. Η πίστη, έτοιμη. Χωριάτες έτοιμοι. Σου κτίζουν. Ευγενής η πίστη, ετοιμάστε. Ευγενής η πίστη, έτοιμη. Η διαταγή σου. Ετοιμάστε. Τι θε χωριάτες. Κινήθητε εις δρόμων. Ώρα έτοιμοι οι σκελεύσεις. Ώρα της δράσεως. Ανδρία κοντή. Ώρα της δράσεως. Τρέσσερ στέβες. Two hit our way men. That makes me think that he's trying to do a switch into something else and doesn't mind losing the bannerman. That's my thought process behind that. Πάντες, ακούσετε. Σου κτίζω αυτό. Ετοιμάστε. Ώρα της δράσεως. Ελέγξατε τα όπλα. Ευγενής η πίστη, έτοιμη. Πάντες, ακούσετε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. Ώρα της δράσεως. Η υποταγή βάρος. Η διαταγή σου. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ευγενείς. Πάντες, προσοχή. Τούτον είναι ένα πράγμα. Ευγενείς η πίστη. Έτοιμη. Ώρα Ακοντιστής έτοιμος. Ώρα της δράσεως. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Καλά εκτελουμένοι. Τρες. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε. Ρίψου στη τα ρηκτάρια οι κύριοι. Η πίστη έτοιμη. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Πρόθυμος να υπηρετήσει. Πάντες ακούσετε. Ώρα της κατακέλευσής μου Oh, περιπατείτε. my YouTube stream? My browser died with YouTube on it. I hope that didn't make me crash the stream. Ευγενής η πίστη. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Κατακέλευσής μου
Προσοχή! Έχουμε μπράβη πι! Bugisha. He's a legend. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Δίνεσαι και λεύση σου. Ώρα της δράσεως. I think it's over again, yeah. Ώρα της δράσεως. Πάντες, ακούσετε. Κινήθητε εις δρόμων. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Πάντες προσοχή. Να πείσω αυτό σύμβολο. Ώρα Έτοιμοι τούτον είναι να πράξω. Αποχωρούμενοι χωρικοί. Κινήθητε εις δρόμων. υπείς. Πάντες ακούσετε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Καϊοσνήφελοι, όντες είστε Υπείς. Έτοιμοι. πάντες έτοιμοι να μπορέσουμε. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι υπείς. Έστες κόμεν, αστήρια. Ράτε χαρβένε. Ευγενείς. Amazing against Bugisha, actually. Ρίφερε, όντας στήρε. Όπτε έσπε. Έτοιμοι ως Έστες ενών, μόνεν. Υπείς. Έτοιμοι. έτοιμοι εις Κοριάτες, ώρα αποχωρήσεως πάντες. Πάντες, Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. δεχόμεθα τα των πολεμίων σκόπισον το πράγμα εκτελεί. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι εις και λεύσεις, κοριάτες. Ώρα αποχωρήσεως πάντες. Ώρα της δράσεως. Διαταγές. Ετοιμάστε. Πάντες, προσοχή. Ρίπτου τα ρηξάρια. Υπείς. Έτοιμοι. Διαταγές. Ώρα της δράσεως. Δια το υπακούινσο. χωριάτε ως και Ευγενείς υπείς. Έστες κόμεν, άρβενε. Υποταγή. Πάντες, προσοχή. Υπείς. Έτοιμοι. πάντες ώρα εργασίας. I'm so scared about that over there, you know. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Πάντες So scared. Ώρα της δράσεως. πάντες ακούσετε. I'm actually going to start backing off. Πάντες προσοχή. Τούτο κτίζω. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα της δράσεως. Πάντες κινήθητε. Χωριάτε αποχωρούμεν χωρικοί. Τούτο κτίζω. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υποταγή Το βάρος. κακός έχει. Ακροβολούμε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Farm count sucks. Πάντες ώρα αμή. Τούτον είναι να πράξω. Ώρα της δράσεως. Πάντες ακούσετε. Να Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Oh, okay, you just killed it so fast. I guess that makes sense. Για το υπακούινσο. It did die very quickly. Ώρα της δράσεως. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. πάντες ακούσετε. Ώρα της δράσεως. Αμή. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατρόφης. Ευθύς. Πάντες, ακούσετε. Θα κτίσω αυτό σύντομα. Ευγενείς υπείς. Ακαβαλικεύσομεν κατάφραστη. Υπείς. Αμή. Χωριάτες κινήθητε. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. Ώρα εργασίας. Ώρα της Έστες ενών, πόαμεν. Η υποταγή βάρος σου. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ακαβαλικεύσομεν Where's my next goal? That's going to be an issue. Προχωρήσατε ευγενείς Ρωμαίοι. Ευγενείς Πάντες προσοχή. Πάντες ακούσετε. υπείς. Έτοιμοι. Ευθεία. Πάντες ακούσετε. Υπείς. Έτοιμοι. Δώσ' μου τι να πράξω. Προχωρήσατε ευγενείς Ρωμαίοι. Ευγενείς υπείς. Προχωρήσατε ευγενείς. Down that way. Πάντες, ακούσετε. Υπείς. Έτοιμοι. Not very well. Oh, Διαταγές. Καβαλικεύω ή να κυνηγήσω τους εχθρούς. Ρίπτου τα ρητάρια οι κύριοι. Υπείς. Έτοιμοι. Για το υπακούει. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Ευγενείς υπείς. Να καβαλικεύσω με κατάφραστη. Το υπείς. Έτοιμοι. it's literally a replica of the previous game, except different unit comps. Just like a mounted samurai, Καλά harass, εκτελουμένη δομή. Ευγενείς υπείς. keep me feeling sad, into okay, now I'm gonna fuck you up with a big switch. It's cool. Αμή. Το ψευόμεθα. Υπείς. Να καβαλικεύσω με κατάφραστη. Υπείς. Έτοιμοι.
Δώσ' μου τι να πράξω. Πορεύομαι εκεί. Ευγενής υπείς, η υποταγή βάρος βε. Το δόρυ υπείς, έτοιμοι. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Αγωνιστής έτοιμος. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Πάντες, προσοχή. Ώρα της δράσεως. Οικοδομή κτιστή και ένι ωραία. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Πάντε Ώρα της δράσεως. Αμήν. Τι θέλει εργασία. Ετοιμάστητε I'm still getting limited aid just because Πάντες, προσοχή. food, wood, not too much of an issue. I know it's not the best thing. Πάντες, προσοχή. Ώρα της δράσεως. Yeah, we got elite now. Καταγγέλευσή μου με πάντες ακούσκο. ώρα της δράσεως. Τούτο κακόστε. Ακροβολούμε. Ευγενής υπείς, έτοιμοι. Καταγγέλευσή μου περιπατείτε. I really wanted to try and get an age up, but I Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. don't think he's going to afford me the time. Πάντες, προσοχή. Ώρα της δράσεως. Ώρα της δράσεως. Πάντες, ακούσετε. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Έτοιμος να στήσω την εχθρών. Προχωρήσατε υπείς, ετοιμάσατε τα όπλα. Wait, what? Were they stuck on the blacksmith? Υπείς, Is that what just happened? υπακούω. Ευγενής υπείς, έτοιμοι. Υπείς, ευθύς. Ευγενής υπείς, έτοιμοι. Πάντες, ακούσετε. Έτοιμοι. Super Dad. Can I see how much damage? Check the eco again. It looks dire. It looks super dire. By the way, did my YouTube crash for a moment or no? Because if no, great. No, it didn't? Okay, fantastic. Oh. Is there any trade posts on this map? Oh yeah, there is. Yeah, it was definitely a really nice little on a Begisha switch, wasn't it? I'm going to say little. It was huge. It's very hard for me to know what's going on behind enemy lines if there's like a mounted cav on the map. Very hard.
Ooh. We got a game, baby. Mongol. Let's do it, lads. You know what I actually haven't been able to test since the slight buff? The manga guys. A besieged force. Breakout. Yeah, because a breakout would kind of imply that it's going to be successful. Энэ руу байна уу? Дагсуу. Жаргалыг би зорчном. Та юу морж байна уу? Өдөр. Хатам би эдүгэ морж байна уу? Дагсуу. Jin? Эндо оролдуга. Та юу? You and me, baby. Жаргалыг бод эдүгэ Хүлээж байна уу? хатам би зорчсон. Дагсуу. Дагсуу. Та юу хүссэн? Зарлиг ёсоор болгосон. Зарлиг хийнэм. Хатан бэлэн байна. Зарлиг ёсоор болгосон. Жарлиг. Энэ руу байна уу? Юу? Дагсуу. Би зорчном. Би Ай. Оо, хатарна. My gold! Зарлиг буулгах уу? It's on the other side of the map! Та юу хүссэн? Морж байна. Юу? Хатан бэлэн морж байна. Та юу хүссэн? Би зорчном. Би Аюу, туга. Дагсуу. би намансуу. Би морьсоо. Хатан бэлэн байна. Эдүгэ морж байна. Дагсуу. Жарлиг ойндоо оруулууга. Морж байна. Хатан бэлэн байна. Хийнэм. Та юу хүссэн бэ? Дагсуу. Атсуу. Didn't want me to rally onto... Ойндоо оруулууга. Дагсуу. Би төгсөө. Хатан бэлэн байна. Эдүгэ морж байна. Зарлиг ёсоор болгосон. Дагсуу. Та юу хүссэн бэ? Би зорчном. Дагсуу. Зарлиг болгох ойндоо оруулууга. Alright, so a market has to be like somewhere... Yeah, okay. So I mean that's a great spot for a market. Эдүгэ морж байна. Хатан бэлэн It байна. really is. Та юу хүссэн бэ? Will mean that my market will be maybe somewhere over here. They do tend to mirror a little bit. I love the word lexicon. I think it's so cute. So I'm gonna go deer stones here. Юу? Санарт. Хатан бэлэн эдүгэ морж байна. Юу? Гүрэлэн. Анд жарлиг буулгахгүй. Би зорчном. Means I can get Khan hunters. Эдүгэ морж байна. Also boost my eco a little bit. Mercurial and ephemeral. Nice. Би зорчном. I've always liked the word omnipotent. Or you can say it omnipotent, right? I mainly like it because people say it funny. But I have a similar thing with oregano. You say that to an American, they're going to look at you funny. Oh yeah, what do
What do Americans call coriander? Жарлаг буулгах хүн. Эдүүгээ морилж байна. Дагсуу. Та юу Cilantro. морилж байна? Хатан бэлэн байна. I always find that so funny too. Та юу хүссэн бэ? Дагсуу. Хатан бэлэн байна. Эдүүгээ морилж байна. Жарлаг. Жарлаг. Жарлаг буулгах би зовсон. Дагсуу. Юу? Би зовсон. Энэ руу байна. Жарлаг. Агент бэлэн. Би энд байна. Танд юм хэрэггүй. Танайгаа олохгүй би зовсон. What's the deal? What difficulty is the other players? I'm not sure. Hard. Эдүүгээ яах вэ? Амар байна уу? Түүнийг барьсан. Би энд байна. Зорьсон зүгтээ хөдөлгөө. Танайгаа олохгүй. Яасан бэ? Юм хийх бол. Эдүүгээ яах вэ хүснэ? Би зовчихсон. Яасан ажиллана. I remember one thing that stuck out to me. I watched a movie. The movie was about Tolkien. Би энд байна. And I don't remember much about the movie, to be honest. It wasn't that great. Even though I do really... Oh, pagodas. So, Эдүүгээ яах вэ хүснэ бэ? is this maybe that? Yes. Би зовчихсон. Яасан бэ? Хөдөлгөө. Жэрлэг болсон. But he was talking about his favourite word being like cellador. Now, I don't know how truthful that is, but I thought it was fun. So this is not too stable, he's just used the grassland. Now, I suppose one of the cool bits about this, I don't actually need to utilize these straight away. I lost a Khan Hunter. For real. Fuck. They are going to be continuously a threat for him. That he will have to respect. Because you never want to lose to frickin' trade. Especially when you've scouted it that early. And double mark it. Like, it's a big committal by me. Am I playing AI or someone real? Someone real. His name is an Asian name. I couldn't tell you what right now. So I could very well want to use my speed arrow just to catch him up a bit, but it's going to be important for staying alive and running away from him. Also, remember, he has to play with the idea that I'm 100% having trade right now, which, as you guys know, I have no trade to speak of.
He does have +1. Oh yeah, I don't have wheelbarrow yet, huh? Жавлаг болгох гэж байна. Анхаарна. Сонирдод анхаарах хүн. Өтөрмөс. Жирдэг ёсоор болгосон. Сонир бүрхэхгүй да. Амар байна уу? Сонир бүрхэхгүй да. За, тэгсэн. Би оюугаар ацлууга бүрхэхгүй да. Бүрхэхгүй да. Түр амууд сонирдоо. Анхаарах хүн. Өтөрмөс. Veteran Iron Pagoda, so I do barely any damage to those. He's been using quite a lot of his grasslands. But yeah, they have 2 armor. Тушаал болгох цаг таны туш чимээгүй. Чимээгүй. Эрхэг байна. Хамт гоё. Бүгд тушаал сонирхолтой. Анхаарахгүй.
도시락 하나. Чемегуй, чому ти ріквет? От хуй шит тушаад иргүү баста. Тушаад буулгах. Цугаараа анхаа. Ишүү хэрэгтэй бүлгөө. Ата анхаа хуй. Огт тушаад сонирхох хуй. Огт сонс. Цугаар анхаар тайван. Юу хэ? Ата чимэг. Чот хэрэг байна. Удах Арваач та тушаадыг би дүү. Цугаар анхаар тайван. Огт сонс. Огт тушаад сонирхох хуй. Тушаад буулгах хангот бай. баста. Миний тушаадыг даг. Чимэг. Чот хэрэг байна. Чи юу? Наддуга хятад асуухгүй. Миний тушаадыг даг. Харваач би бүтгэхгүй. Уугадартаа тушаад ирсэн. Чимээгүй. Уугадар эдэм уугадартаа. Миний тушаад ирсэн байна. Наддуга яа. Удахгүй шит. Бүтгэхгүй. Хатгат хойд бэдэн. Тушаадыг дагсуу. Харваач та. Тушаадыг бүгд эрэг хөргөөсөө. Наддуга яа. Мөр харваач бэдэн. Тушаалыг үгүй. Бүгд тушаад. Танд зүтгэх юм. Чимээгүй чого тэрэг байна. Удахгүй шит. Эрэгтэй, тушаал хийж байна. Би танд барь гэслөө. Баста. Баасад. Ажлах. Тушаад Бүгд сонс. таны тушаадаар болсон. Чимэг. Хуй шиг тушаад Та юу хийх вэ? та юу хэмээг Бүгд тушаал сонор. Бүгд. Уран байна. Бүгд тушаал. Чимэг. Даруй мордоод явсан. Удахгүй шин тушаал ирэм. Наддуга шатаа гасахгүй. Баста. Анхаарахгүй. Мэд хараач. Тушаал наддуга шатаа гасахгүй. Хараач та. Даруй мордоод явсан. Цугаараа бүгд хүчрэх цаг болтугай. Бүгд сонс. Хатгахгүй би гүйцэтгэв. Ажил хуяа гэж тушаал болгох цаг болгүй. Тушаал бол мэд хараач. Наддуга хатгахгүй. Run! Run! As fast as your legs can carry you, motherfuckers! Мэд хараач. Тушаалыг хүлээгүй. Баста. Тушаалыг бүгд угаалгах. Чимээгүй. анхаартай байгуу. Удахгүй шин тушаал. Эдгээр сугдаад сонцохгүй. Баста. Анхаарахгүй. Now I might actually start making some trips. Наддуга хамт явсан. Удахгүй тушаалыг чимээ. Ама Бүгд энэ тушаалыг даг. Бүгд сонс. Цугаараа анхааралтай байна уу? Чимээгүй. Эрхэг баста. Намдуга яв. Харваач та. Миний тушаалыг даг. Хатгахгүй. Эндээ цугдаад цугдахгүй. Мэд харваач. Мэд харваач. Бүртгэе. Мэд харваач. Мэд харваач. Тушаалыг хүлээгүй. Миний тушаал. Удахгүй шин тушаал. Баста. Хамт явсан. Нэр мордод явсан. Харваач та. Тушаал. бүгд сан таны хүслийг ёсчлон бий дүүсэн. Цугаараа анхаарахгүй. Тушаал. Арваач та тушаадыг бий дүүс. Атгахгүй гэдэг ямар зэрэг бий. Бүгд сонс. Бүгд арваач мэдээ. Үдээгүй. Мэд харваач. Тушаалыг хүлээгүй. Арваач гэдэг үдээгүй. Тушаадыг дагсуу. Арваач та хариухан болдог явдгаа. Эрхэг баста. Хамдугаа. Арваач тушаалыг үсгэхгүй. Атгахгүй гэдэг. Бүгд. Хасад хэрэг арваач. Арваач та тушаалыг дагсуу. Атгахгүй гэдэг. Арваач наддугаа хамт явсуу. Тушаалыг хэрэг атгахгүй. Арваач та
God, I love shitty horse archer battles. These are what I live for. Oh, of course. бүгд сонс. You don't want to do it, lad. You didn't want to do it. So I wanted to get a couple of upgrades here like that. I was a bit slow about it.
봤다. 안칼. 치면. Угар анхааралтай баймуу юу хийж эцдэг вэ? Ажил хууя бэлэн. My economy count 108 now. Oh, that's really good, eh? I just forget it can do that. That was quite fast. Oh my god. Юун тушаахгүй бол очих газраа чиглэн
шин тушаад ирмээ. Баста. Бүгд туш ариу болоо. Чимээгүй. Их чармаа. Хөөе, отгүй шин тушаад ирмүү баста. Ажил хоёа. Чимээгүй. Бүгд арваачтаа. Тушаад ирмээ. Жинжин гэмтэй жинжин. Арваач бидээ тушаад ирмүү дагсуу. Ажлах цаг боллоо. Арваач бидээ. Хүдээгүй. Эний тушаадыг дан. Хөдөлж. Эндээ суудаг. Товчгүй. Ариу хэмжээсгүй. Арваачтаа. Тушаадыг бидүү. Арваачтаа. Тушаадыг бидүү. Уугад архаанууд бүгд хөдөлж. Арваач. Отгүй шин тушаад. Арваач тушаадыг хүдээгүй. Бүгд тушаад онцгой. Чимээгүй. Удахгүй тушаад ийг. Бүгд сонс. Би үнийг чадав. Арваачтаа. Тушаадыг бидүү. Тушаад. Одод. Одох бүгд туш. Баста. Эрэлтэг бат. Одохгүй шин тушаад ирмүү баста. Тушаад чимээгүй. Чухал хэрэг байна. Иргэн гэмэдэ. Гэнгэдэ. Бүгд тушаад. Тушаад хатгалгүй дэмэд. Тушаад болоо. Арваач бидээ. Эндээ суудаад. Эвтэй цуглаад ловдөг. Одохгүй шин тушаад чимээгүй. Чухал хэрэг байна. Тушаад. Хатгал хойд бэлэн. Мөрдөн харваач. Тушаад харваач. Эрэлтэг ба. Тушаад. Бүгд тушаад сонор бий. Чимээгүй. Бар минут. Одохгүй шин тушаад ирмүү чимээгүй. Хатгалгүй дэмэд. Харваач. Тушаад. Арваач тушаад. Хатгал хойд бэл баас. Надтуга. Арваачтаа. Надтуга чигсаа. Бүгд цанс. Бүгд хөдлөг цаг бол Чимээгүй. Баста. Арваач тушаад. Эрэлтэг баста. Тушаад. Арваачтаа. Тушаадыг бидүү. Чимээгүй. Чухал хэрэг баатад надтуг. Арваач гэдэг. Хүдээгүй. Арваач шин тушаад ирмүү баста. Бүгд тушаад. Арваач тушаад. Тугаараа анхааралтай байна. Чимээгүй. Чухал хэрэг байна. Одохгүй шин тушаад ирмүү. Бүгд сан. Бүгд цанс. Гүйцэтгсүү. Бүгд тушаад. Тушаад болоо. Бүгд хөдлөх цаг боллоо. Чимээгүй. Тугаар хөдлөх. Тушаад бол хөдөг. Туудахтаа. Тушаад. Чимээгүй. Одохгүй шин тушаад ирмүү баста. Баста. Бүгд тушаад сонорхгүй. Ажил хоёа гэдэг. Хамгаалгүй. Эний тушаадыг хат. Хатгал. Бүгд. Тушаадыг хатгал. Хатгал дэмэд. Арваачтаа. Тушаадыг бидүү. Хатгал дэмэд. Тушаадыг хүдээгүй. Арваач гэдэг. Хүдээгүй. Тушаадыг хүдээгүй. Арваачтаа. Жинжин гэмтэй жинжин. Арваач тушаадыг. Надтуга чигсаа асуухгүй. Хатгал. Надтуга чигсаа асуухгүй. Уугадаа. Харваач бидэн. Хүдээгүй. Харваачтаа. Миний тушаадыг дан. Хүдэн. Баасд. Надтугаар. Харваач тушаадыг хүдээгүй. Удахгүй шин тушаадыг миний тушаадыг дан. Чимээгүй. Харваач бидэн. Эрэлтэг баста. Намдуга ёо. Бүгд сан. Чимээгүй. Чухал хэрэг байна. Харваач тушаадыг баасд. Цугаараа. Бүгд ани тушаалаар бол. Хатгал. Ажилтаа. Харваачтаа. Хүч эрэлтэг баа. Арваачтаа. Миний. Уугаландаа. Арваач. Хатгал хойд бид. Уугаландаа. Арваачтаа. Тушаадыг. Харваач тушаадыг хүлээ.
Pretty cool range. So, I mean, I'm definitely going to lose all these manga guys. I think. Oh, we got out. Sick. What's there anything? 360. Why is it not higher? Does that run out? Yeah. I don't want to go near this. In fact, if you kill these, do you get the bonus? Yeah! Sick.
Bully alert! Mate! I had my whole freaking army converted that game. My whole army. Does it even show on the graph where it happened? I guess it was here, but I'm not... That was crazy. That was actually crazy. And super fun. Yeah, I'm not... Oh, I got a mastery. Win 5 games as Mongol. Sick! Boys, we're rocking out. We're rocking out. Alrighty, hold on. I want to see that clip. Because what kind of supply were we on? Pretty damn high. Hold on. Let me... So what kind of supply? So 168. Like, I'm pretty much balling at this point. I'm like... I just forget it can do that. I lost like 45. It was quite fast. It was... I 100% forgot I could do it. It also was fast, no? I just forget it can do that. Or is it normal? It was quite fast. Okay, that was ridiculous. That was ridiculous. All right, guys and girls, thank you everybody for watching. I'm going to head off, but remind me about the next Civ next time, okay? Remind me. All right, guys and girls, take care of yourselves. Have fun. Enjoy.